Buenos días a todos. Les damos la bienvenida a esta segunda jornada en esta edición 2023 de SAHIC Latin America and the Caribbean, aquí en la ciudad de Cartagena. El día de ayer estuvo cargado de oportunidades de relacionamiento, debate y aprendizaje. Iniciamos la mañana con una sesión de Networking Express que estuvo espectacular y que, como cada año, brindó la oportunidad de ese primer encuentro y sobre todo para todos aquellos nuevos que se han sumado en esta edición que fue realmente impresionante. Muy contentos de recibirlos a todos en esta plataforma. Tras la ceremonia de apertura, a cargo de nuestro presidente y CEO, el señor Arturo García Rosa, la señora presidente de Corpo Turismo Cartagena y el vicepresidente de Inversiones de ProColombia, se dio comienzo a la propuesta de contenidos que tan cuidadosamente hemos preparado para todos ustedes. Siguieron las TRT, que, por cierto, también súper exitosas. Estuvimos hablando de contratos, de franquicia, arrendamiento, de gente y tecnología, y también la agenda financiera que cada vez gana más adeptos y cada vez necesitan más espacio para tratar esos temas que tan importantes y tan difíciles son para tratar en estos días. Entonces, tras nuestro almuerzo con la entrega de reconocimientos de SAHIC, la tarde sumó algunas otras reveladoras presentaciones como el panel de Hotel Leaders, All Inclusive, Sustentabilidad, Oportunidades en el Caribe y Lujo, y también un encuentro muy lindo entre Stephanie Rica y el CEO de Best Western Hotel Group. Todo eso finalizó, y lo disfrutamos todos, porque creo que los vi a todos, en un espectacular cóctel que tuvo ritmo, color y sabores. Y aquí va mi aplauso cerrado para el equipo de Alimentos y Bebidas y Banquetes del Hilton Cartagena, que realmente nos ofreció anoche una fiesta. Los invitamos entonces a iniciar esta segunda parte de SAHIC 2023, en la que vamos a ofrecer algunas presentaciones acerca del mercado de demanda en la región, cómo la Web3 va cambiando nuestras vidas, seguidas del destacado segmento donde vamos a traer al escenario las oportunidades de inversión presentadas en nuestro tradicional formato de showcase, esta vez con muy lindos proyectos a los cuales invito a todos a prestar realmente atención. Y por supuesto vamos a tratar el panel también especialmente dedicado a estrategias de marca y oportunidades que esta vez vamos a enfocarnos en LATAM. En la mañana de hoy se van a ofrecer dos TRT. Una tratará, aquí nomás, en el salón de al lado, en el Bolívar, van a estar hablando de diseño, innovación en todo lo que es hospitalidad. Y a Salón Cartagena va a estar hablando de All Inclusive, dos temas que realmente son trend topic para los días que corren. Luego del almuerzo, y esto es muy importante, hay mucho anuncio. Dejo 3 puntos suspensivos. Mucho anuncio. Mucho anuncio. La verdad que vamos a cerrar entonces la tarde en la segunda jornada con un panel también que va a hablar de Bleisure y vamos a recibir a nuestro amigo Peter Greenberg, que va a traer también un lindo tema a escena, y cerramos con nuestro poderoso panel de owners. Señoras y señores, disfruten esto que llamamos segunda jornada de SAHIC 2023.
Thank you, Florencia Rufino, Managing Director of SAHIC, for her welcoming words. And now, our first item on today's agenda will be presented by Ricardo Sosa, Senior Business Development Manager, OTAS Insight. Ricardo will be talking about the demand landscape for major markets in Mexico, Latin America, and the Caribbean. Welcome, Ricardo. Buen día. Hey, good morning, everyone. First of all, thanks for SAHIC for inviting me, Arturo, Florencia, Paulo. It's a pleasure to be here speaking with a so selective audience. My name is Ricardo. I'm a team leader for OTAS Insight in Latin America, Mexico, and the Caribbean market. And the idea here of this session is quickly talk with you about a little bit about pricing, but also about demand in different markets in our region. A little bit of context, what is OTAS Insight and why are we here speaking about demand? OTAS Insight is one of the biggest tech companies worldwide for hospitality business. We have over worldwide 66,000 customers, mainly hotels. And because of this large database of 66,000 hotels and their competitors, we're able to look into a huge amount of data. We look at data from hotels, but we also look at data from markets in terms of occupancy, ADR, pricing, and we look at a lot of demand data like flight search data, hotel search data, alternative lodging, short-term rental search data. So all of that combined, we're able to bring a quite unique view on pricing and demand. The agenda today I want to cover here is, first of all, an overview of public pricing over the past 4 years, how different markets reacted to pandemic and how these markets recovered. And also in the second part, we're going to look forward. We're going to look into demand for the future and understand a little bit of those markets, how demand is looking. I apologize, we're not going to bring all markets. That would be impossible to cover in 20 minutes. So idea here is to bring some few spotlights, but we have a lot of data from other markets that available throughout the day to discuss with you guys. And if we have time, we're going to open for Q&As, but if not, we're going to definitely cover those questions after. So first of all, a look into price evolution. And when I talk about price, we saw Patricia yesterday from STR speaking about ADR. Here we're going to look into public pricing, right? What was average public pricing, how that evolved over the past few years, and how different markets reacted to the strike of pandemic and how they recovered. Okay, so we're going to look into price difference between 2022 and 2019, and also already looking at this year, 2023, how it's looking at. So first, we're going to also divide in Latin America and Mexico and the Caribbean, just to have easier understanding of each markets. So in this graph, we're looking at 2019 compared to 2022 by month, how the price difference evolved on those past 4 years, right? So we're going to look in different markets, how these markets were able to rebuild their pricing levels compared to 2019 during the course of those 3 years, okay? So there's a few markets that bring a lot of attention, like Rio de Janeiro. We can see it's the purple big bars, a great momentum for pricing recovery. We can see a huge spike in September. That is Rock in Rio. Rock in Rio is every 2 years in Rio. It's the major event nowadays for the city is way more important than New Year's Eve and Carnival, which would be the classic demand peak dates. So Rio in a great position. We can also see Buenos Aires, a very good second half of last year. Buenos Aires struggled a lot. We're going to see that in a few minutes. Struggled a lot during the pandemics in terms of being able to sustain and rebuild pricing levels, but since last year, a great recovery in terms of pricing. There's also a few other good examples. Sao Paulo also since June, also very good recovery in terms of pricing, especially Q4 last year. And then we have a little bit more attention and a downside in Santiago, not being able to really rebuild that pricing levels, which is really important to remark here is those are pricing levels comparing 2022 with 2019. So not just like Santiago and especially Lima, they weren't able to rebuild those pricing levels compared to 2019, but in 2022, they were pricing lower at a lower levels than 2019, which it's
a big issue, right, for profitability, because we know inflation on that period, what the impact it has and costs. So being unable to rebuild and to reposition price as a market level, a public price, compared to 2019 is a big deal. So attention, we're going to see that further also in demand, attention with those two markets, but in general, all the other markets. We have our host here, Cartagena, also a very good second half of the year, and even trending even better for this year. So this is 2023. Again, 2023 now comparing with 2019. Okay, we can see, again, Rio de Janeiro, summer season in Brazil, Carnival in February, a huge potential in terms of pricing position. It's really, the city is way back on a trend of having high price levels. Even March with a good perspective. Sao Paulo also in Brazil, we have good cases. Buenos Aires still stabilizing in a very good price level positioning. And now we also see Mexico City also in a good position. We're going to see further in a good position. We see Bogota. Bogota struggled a lot last year in terms of being able to recover price. But Bogota this year has a huge calendar of events in the city, right? Big trade shows. So that's being able, it's helping the city to sustain pricing levels. And again, Lima, we can see 2023 prices compared to 2019, average public price is still lower. So a few spotlights. This is Sao Paulo. These are lines for 2019, 2021, 22, and 23. We can see on the purple line there that since 2022, the city was really able to rebuild pricing levels, and then, especially this year, way lower in terms of average public pricing. Buenos Aires, look at the second half, that purple line, look how it has really shifted the trend from 2019, 2020, and 2021 to a much higher pricing level. That's good, and that's even higher this year. Also a good remark. Lima, as I mentioned, big problem right now, right? So the market is struggling a lot to being able to rebuild pricing levels. And our host here, Cartagena, we can see the blue line, 2019, really close to the purple line, 2022. But look at this year, 2023, the market's really be able to rebuild pricing levels, which is very interesting. And then looking at Mexico and the Caribbean, a totally different story. Leisure markets, we saw Patricia speaking a little bit about leisure markets yesterday. Look at how big the bars are, how high the price difference versus 2019 is. So there's a lot of great cases, Cancun, Los Cabos, Playa del Carmen, all those, even Punta Cana in the Caribbean, also great momentum. Mexico City, the red line, struggled a lot first half of the year, 2022. Way better job in rebuilding pricing levels for second half of the year, 2022. We know there's a lot of corporate business impact, domestic travel from, international travel from the U.S. market also impacting that. So a way better job. And for this year, we see Mexico City also in a very good trend, and the leisure market, they continue to have a grand momentum for this Q1. A few spotlights again, Mexico City, again, almost walking sideways comparing 22 of 2019, right? Blue and purple lines there. But look at 2023, really able to rebuild those pricing levels right now. And then we have Cancun and all the leisure markets here at Cancun. Comparing this year with last year, so purple with green, not really able to a sustainable growth, really similar to last year. But comparing those rates last year were really high compared to 2019, 2020, and 21. So that's more or less expected. You grow a lot your price, but then you're unable to repeat that same growth year over year. That's San Juan also, a good start of the year. Last year, they had a big spike in prices in 2021, right, very different from other markets, and they weren't able to sustain that growth for 2022. But for this year, a very good growth. So that gives a story and gives us a picture on how those markets are mature and how those markets are evolving to really be able to recover prices. We have cases like Sao Paulo, like Bogota, that the price drop wasn't that big. So even though the recovery trend wasn't like skyrocketed, they were able to recover price because they didn't deep dive prices when demand wasn't there, right? We know by experience that lowering prices do not generate additional demand, especially in a crisis like we had a pandemic.
So on the other hand, we had like different markets, like for example, Buenos Aires, that the recovery is faster, but because the price drop was so big, there's still a job to be done in terms of pricing recovery, right? And then Santiago, Lima, it is a little bit more for you guys that have hotels in those markets, are markets that worry us a little bit more, because again, if that's this public price average, we're not looking into inflation here. So if you look at the inflation period and then you take in consideration that, especially Lima prices now, 2023, on average, they're lower than 2019, that's a big hit in profitability for hotels, okay? So looking at prices give us a very good picture on the resilience and the maturity of each market. I brought a few ones. We have a lot of other markets that we look into to have that analysis to understand how mature and how resilient those markets are. Now that we look into pricing and historical prices for the past 4 years, let's look into a little bit more into the future and how demand is looking for those markets, okay? When we talk about demand, when OTA Insight talks about demand, what we're looking here is a lot of data points. We're looking at flight searches, so in all OTAs and meta searches in GDS. We're looking at hotel searches in OTAs, meta searches in GDS. We're looking at short-term rental data, so not just searches for Airbnb, VRBOs, and others, but we're looking at their on-the-books and their pricing levels. We're looking at what events are happening in each market and the public pricing variation, because average public price and variation gives us a good indication on demand, even though when flight searches or hotel searches are not there. So when we combine all those data, we create demand levels where we're going to start seeing here. So first of all, and then here I'm not going to bring markets combined because it would be a mess of the data. So I'm going to look at markets individually. So first of all, Buenos Aires. Again, as I mentioned, Buenos Aires had a great start of the year, a great second half of the year. And if we look at demand, especially now, I mean, we're only looking for the future, so I don't have January and February there, but January and February are great demand levels. We're looking at a great March and April, and a good July, which is winter high season for them. A little bit of attention in between May and June, right? We're not seeing that great demand levels, but in general, we see Buenos Aires as a good demand level, at least for the rest of this year, and with specific opportunities in winter, especially those next 2 months. There's a lot of events happening in the city over this March, and now the month of April. And second half of the year, really promising. We only have data until September here, but really promising from Buenos Aires. And when we combine all those 6 months in terms of data, in terms of demand, this is the distribution of demand in the markets, okay? So it's really important at a larger scale for you guys that work with development to understand in different regions of the city how demand is looking like spread out throughout the city. Because levels of demand, they can be high or low or medium, but depending on where you're located in the city, that has an impact on your own demand, right? And then we'll have a look in Sao Paulo. Sao Paulo, crazy start of the year, a lot of events, shows, music festivals, conference, trade shows, everything happening at the same time in February and March and April. So you can see until mid-May, there's a lot of demand. There's a big peak in demand in September. That's a Rock in Rio version that's going to happen in Sao Paulo called The Town. That's one thing we're looking into at OTA Insight is how those big events, they really impact demand, not just for those days, but throughout the year, right? If you look at average ADR for Rio, a huge impact of that ADR for second half of the year was based in 15 days of Rock in Rio. So Sao Paulo, big peak in demand also. June and July are normally lower seasons for the city. It's a very corporate city. In Sao Paulo, when we look at GDS search data, we see a lot of demand in GDS, so that indicates corporate. It's different from when we look at GDS data for Bogota and Mexico, for example, Mexico City. That's a little bit different, showing that Sao Paulo has a little bit more demand on that side. So looking at the map of Sao Paulo, how that demand is spread out throughout the city. Again, in the middle, near the name there, it's a big corporate area. And then on the south area, close to big trade show venues. So that's how demand is spread for the next 6 months. Looking at Bogota, Bogota has had a very good beginning of the year. You can see trends in we're not showing weekdays and weekends, but you can see the red bars showing weekdays and blue bars showing weekends. It's because Bogota nowadays is really dependent on trade shows.
The corporate business is not there yet, hasn't recovered as expected. And we look at isolated GDS data, the levels aren't there yet, but there's a lot of constrained events from 2021, 2022 that are happening now. And that's generating a lot of demand, especially on weekdays, okay? So we can see August, there's a huge constrained calendar of events. It's showing up there. Bogota had a very good February, good March also, and a good April. A little bit of attention in between that, May, June, July. City can struggle a little bit in terms of demand, so hoteliers need to have a look into that. And that's in a map of Bogota, how demand is distributed geographically on those different regions. Now we look at Santiago. Santiago, that story, Santiago is still facing a big issue in terms of recovering prices, but in our opinion, that's not explainable when you look at demand, right? So the message here for hotels, and you guys can bring that message internally for your chains, your hotels, your groups, is, in our opinion, Santiago could be pricing their hotels, or pricing level could be higher. When we look at demand and when we look at prices compared to 2019, we analyze that those prices could be higher, right? And that's really important, that courage, that confidence for the market to have, to really be able to rebuild pricing levels is really important. We're looking at an amazing, we have to consider there's booking window here. There's a lot of demand right now for the winter seasons, June, July, and August, and we're still 3-4 months ahead. So those numbers would really grow higher. And we look at pricing levels for that period, they're still not there yet. So we believe Santiago could be making a movement of capturing more of that demand at a higher pricing level, right? And then in Santiago, how that demand is distributed overall geographically. And then looking at Mexico and the Caribbean, Mexico City right now, again, there's a lot of events happening this Q1 and Q2. We've seen that as a pattern. A lot of those events that come from 2022 that were rebooked, they're concentrated, even conferences, shows, music festival, they're concentrated in the beginning of the year, like February, March, and April. So we'll have to see a little bit more of Mexico City because corporate business, similar to Bogota, is not there yet. So we do not see big trends in demand for Mexico City right now. It is, when we looked at price, it is a city that's pricing really high. That's good. We hope that is sustainable when demand lowers down a little bit. So we hope that the city can keep the same pricing even though demand is lower, just because, again, bringing prices down will not affect demand at all. So that's important to know. And again, we have data until September here, but when we look at second half of the year, a little bit more promising. I think months that really our point of attention for Mexico City is between May and August. That's going to be a little bit shaky in terms of demand, in our opinion. This is how demand is distributed. A lot of opportunities throughout Mexico. The demand is really spread out. It is a big city geographically, right? It's a city that's really spread, so that also impacts demand, but also a good picture on how demand is distributed. Again, a good example here, these three markets are leisure markets that I'm going to bring. I'm not going to bring the geographic because then they're less relevant right now, okay? So Cabos, April, spring break, all those stuff, really huge demand. We track also business origin, so Cabos right now historically has always been that way, but that's in peak right now. Searches from the US to Cabos, right? We look at the top 10 business origin markets per market in terms of flight search data and hotel search data. And Cabos right now has a huge, huge demand from US customers, which is very good for the market because they have higher ADRs, higher prices that they normally buy. So Cabos, we believe until end of May, even that, again, we have to consider booking window. So for Cabos, we can look into a very strong first half of the year. In terms of pricing recovery, prices really high right now, so it's important for the hotels to still keep that momentum and keep prices on those levels. Then we look at Cancun, really similar. Cancun, again, in between May, June, and July, we know that's not high season for that market specifically, so I would say normal pattern there, but a huge, huge spring break right now season, also July, August, summer, European and US summer already. Again, we have to consider booking windows, so we expect those numbers in July and August, they would probably peak to what we're seeing right now in April or even higher. So Cancun can prepare themselves for a great summer season this year.
And then I like to bring San Juan here right now because we speak a lot of weekdays and weekend strategies, right? San Juan right now, a huge weekend destination. I don't see that pattern in any other markets in Latin America we're looking right now. So that's good to know, right? It's very important information for you guys that operate hotels there because there is a lot of, especially when you look at specific holidays in the US, they're spread out in that chart. But there is a very, very unique situation where demand is peaking on weekends and has a downside on weekdays. So that's really curious to see in terms of demand, okay? So that was it from my end. I wanted to give a big overview on how few markets recover. Again, we have data, a huge amount of markets that I've covered here and I didn't cover. So I'm available throughout the day if you want to know more about different kinds of markets, about demand levels, about other information. How do we calculate those levels of demand and pricing? And again, Florencia, Arturo, Pablo, thanks again for having me, and thanks for you guys for the attention. Thank you, Ricardo. Now, to talk about Web3 and how Web3 is changing our lives, we want to welcome back on stage blockchain expert Sandra Ro, CEO of the Blockchain Business Council. Welcome, Sandra. Everyone hear me? Are we okay? Yeah? Okay. I'm going anyway. And the presentation. Okay, great. Well, good morning, everyone. I want to thank you all for making it to the second day. This is my third SAHIC. I cannot believe I'm saying that. I want to thank, of course, the entire SAHIC team, Arturo and Florencia. I feel like I've seen many familiar faces here, so it feels like coming back to a very important industry, meaning your industry, and then trying to tie that with technology is often seems to be a very big challenge. So I'm going to start with level setting Web3. And we're going to spend a little bit of time today doing that. And I hope what you can get out of it is that you have a better understanding when people run around saying, what is Web3? That at least you have some data points and understanding. So I'm the CEO of the Global Blockchain Business Council. We're the largest and leading blockchain and digital asset council in the world. We have more than 500 institutional members across 231 ambassadors and 109 jurisdictions and disciplines. We are 6 years old. We are based in Geneva, Switzerland, with significant presence all over the world, but predominantly with teams in UK, Europe, and US. So how is Web3 changing our lives? And by the way, all of these infographics are fresh today and for you, and they are public, so you can make sure to have that later. I'm just going to talk to these slides. I know they're a bit small. So what is Web3 anyway? And I think we need to go back to the internet. There was Web 1 that allowed you to get information. It was very one way. Then there was Web 2. It allowed you to do commerce. It allowed you to do different things with websites, and it was more interactive. But it was centralized. And guess what? You don't own your data. The data is owned by companies. In this Web 3 version, the significance of the difference is around blockchain infrastructure or decentralized systems that will enable not only more fluid interaction where data becomes value. I know some people call it money, but I'd rather call it value. Something is valuable to somebody else online and they're willing to trade it or sell it to you. These things become fungible. That ability is going to be accelerated in a Web3 world. So think about it in that way. So we came together, it was very one-directional. Then it became a little bit more interactive, but it was centralized. And now the concepts are to spread it out and 360-degree interactions, which could have some significant implications to different industries. And the benefits are listed down here, which include transparency, ability to verify, ownership and data control of the individual. So this goes back to more individual and small group ability to control things in the
Web 3 version. And I just want to say here, what does the tech include? Well, it includes a lot of buzzwords that you've heard. Metaverse, gaming, gamify, blockchain, decentralized finance, DeFi. All of these things are actually AI. These are all components of what people are calling the next generation of web. And how they interact, how they're going to interplay in your industry will take different forms. And frankly, I think we're going to be arguing about if something else comes in here a year from now, because not everyone agrees that all of these subcomponents actually belong under Web 3. I'm going to take a very broad definition and say that we've looked at many other sources of data and definitions, and we've decided that a lot of these do belong under this tent. And so there's a debate going on, for example, right now under AI, whether generative AI is separate. But the point being is there's many different components to Web 3, and it's not just one. It's actually the convergence of all of these things coming together. Hardware, software, centralized systems, decentralized systems, private and also public. And so it's not a clean-cut, one-size-fits-all mosaic. It's actually going to be a myriad of different things. So what are some real-life examples? And again, this is all the same infographic, which is fresh off the press today. We're publishing it today, so you're seeing it for the first time. We've given live examples of what is going on in banking and finance, business services, healthcare even, as well as many other areas, including sustainability. But I just want to flag a couple for you that I think are going to be really important because I've heard sustainability several times throughout yesterday's sessions. There are companies already, like Turgo, for example, or Hyphen, that you've probably never even heard of, that are digitizing carbon credits and tracing life cycle of carbon credits from end to end. There are companies like Circular that are tracking and tracing end to end the life of a lithium battery as we go electric. Even big names that you see here, VMware, JP Morgan, and others are innovating in different ways in this space. And full disclosure, I sit on the Salesforce Web3 Advisory Board. Salesforce itself has launched NFT Cloud, as well as a multitude of other products that are coming down the pipe. So many corporations, big and small, are obviously doing a lot of R&D and working on pilot projects. But what we're going to see over the next few years is an acceleration of a lot of these enterprises coming together with startups to actually advance into production. And we're beginning to see a lot of that. So beyond some of these examples, I want to talk about Gen Z because I think it very much applies to this audience and this industry. So according to Oliver Wyman's last report, 1/3 of the total global population will be Gen Z by 2025. That's less than 2 years away. Who are Gen Z? They were born between 1997 and 2010. So they're around the ages of 13 to 25-ish. They are, in 2 years, going to be kind of in the prime 20s, late teens, prime 20s. And so if you think about their demographics and what they expect, it is different than millennials, Gen X, and certainly the boomers. So they do need a different type of experience. They are fully digital. For them, it's just intuitive that they find all their information online. And by the way, Google is passé. They get their information by searching on TikTok. Okay. I will leave any personal thoughts I have that aside. But Gen Z also expects certain things. They will actually put, in terms of work-life balance, it's not even balance, it's just lifestyle. They want remote and hybrid work, which means it's an opportunity for the travel industry. They want to travel and go and be anywhere they can be connected to the internet is how they want to work. And if that's the case, and the number right now is 85% have said that they will demand or want remote work or flexible work. And if that's the case, they will be traveling a lot more. The Oliver Wyman report, we've sourced that as well, so I'm happy to share that report with anyone who is interested. But there's some very interesting stats on Gen Z and something definitely to think about as we evolve. I want to give a couple examples in the use cases that start leading into what I call next chapters of things. So change is not about
necessarily entire step functions. What I see is that the customer experience becomes a little bit better as you include certain experiences in technology using technical tools. So for example, Azul over COVID decided to actually improve their boarding process by projecting a moving virtual red carpet. It's a little bit of like, it's not quite metaverse, but it's kind of getting there. It's like 2.5 version. But the idea is you can imagine what the next step would be. You can now see how you are going to go through the boarding process. Well, guess what? I would see in a metaverse world, if they decided to go to the next level, how they would then maybe make offerings for the shops that are going to be on your way to that boarding pass, or your ability to get different coupons or digital versions of offerings that you will see before you get there. Or maybe there's ways for you to participate using your loyalty points. All of these things, and maybe even a gamification play before you get to the airport even. But all of these things have yet to be fully integrated, and I think over time you're going to see that the online experience starts from the purchase of the ticket, but then extends well before you even get to the airport. And that's an opportunity I think we're going to see developing. Shopping in advance even, making reservations, maybe you enter a lottery, all of those things. By the time you get to the boarding gate, you've actually had an entire experience. Dallas-Fort Worth Airport did a similar thing, just trying to remove frictions. Think about the worst thing at an airport. Okay, it's security. Well, you could make a reservation now. To me, this is very low-level integration of tech, but imagine what the next version of that could be. Your digital identity is already then secured using a blockchain solution to verify you. Maybe you just flash your passport once, you're done, and even if you go buy alcohol in a shop in the airport, you don't even need to show your ID because everything's already cleared if you are above 21 in the United States, for example. So these experiences help to remove friction. You should think of technical tools as enhancing the customer experience by removing frictions, but also blending real world with virtual world experiences, especially as the younger generation comes into play. So I'm going to touch upon AI because it seems to be the hype cycle that we're going through at the moment. And I just want to say one thing. Everyone's heard of ChatGPT and GPT-4. OpenAI is the source of that, but there are many competitors. And I think what we need to see here is that, yes, there is something truly innovative that has happened, but there are many cycles to still go before I think it becomes a utility for enterprises to really take on. However, I will say this, an interesting thing that you could do is take the name of your company and ask ChatGPT what it thinks of your company, and it'll be amazing to see what you get back. One of our members did that with our organization, and it was actually really interesting to see what ChatGPT had to say. So I just want to highlight here, this is the sort of next flavor du jour of the year or years, and I think there is a hype cycle on this, but there's some genuinely important tech here, and I like the way The Guardian put it. What is the difference between ChatGPT and GPT-4? Think of ChatGPT as the car, GPT-4 as like the engine. It's not quite perfect, but it's a pretty good way of imagining the two in simpler terms. And with that, I just want to thank you for your time. One thing I will have to say that didn't even make it into the slides. Ticketmaster has started using non-fungible tokens, NFTs, many of you have heard. NFTs are unique tokenized assets that you cannot exchange for another in the sense of it's unique. So the confirmation of it means it's the only one of its kind. Ticketmaster just, and I think I saw this yesterday or day before, they just started using NFTs for their ticketing, which means they've also now added a gamification part to that ticketing as well to lure more young people in. And apparently it's also removed frictions as well as, I'll have to deep dive into this a little bit more, but my understanding is it's been so successful that they're planning on rolling this out to other concerts. They managed to pre-sell the original concert, but they pre-sold the next two concerts in advance to the people who decided to get NFTs.
and they managed to get sort of these VIP access, which really then helped drive ticket sales as well. So these are things, again, I think you guys should be looking for, because the uniqueness of the NFTs is both fun and it's actually practical. And what do I mean by that? It's fun in the sense that if you can overlay that with a special experience, a VIP sort of feeling that you are special, doing this online and getting into something before anyone else does attracts a lot of buzz, especially amongst the young people. And then the second part, which is the practical utility part of this, it actually reduces fraud. Scalping becomes less of an issue because these things are difficult to replicate and duplicate. And that, I think, is a single reason also from a ticketing standpoint why uniqueness, especially encrypted NFTs, are incredibly important as a utility function as well. And you're going to see more of that happening in the enterprise space. So with that, that's the latest use case that I've heard. But again, I spend 24/7 in this industry, and I will have to tell you that it is hard keeping up with everything that's going out there globally. But rest assured that the enterprise level use cases are coming out over time, and almost every enterprise we know is either researching, actively spending money on allocating digital as a huge part of their additional new revenue line, and it's both top line and bottom line. So there are many different ways to skin this cat, but the reality is every firm and organization and industry has to do it in their way. And I do actually think it's about thoughtfulness over, I gotta go fast because everyone else seems to be in on it. I would definitely stay off the hype cycle because it's worth doing this the right way. So thank you for your time, and I hope you learned a little bit today. Thank you, Sandra, for such interesting information. Now it's time to really pay attention. Our showcase is about to begin. This year, 3 projects will be shown. They have been selected and will be presented on stage in our traditional format, 20 slides, 20 seconds per slide. So we welcome Ana Ramirez, showcasing a new brand, Ancestral Handmade Hotels, and its signature project, Ancestral Santa Elena. Welcome, Ana. Thank you. Good morning, everyone. I hope you're enjoying Cartagena. My name is Ana Ramirez, co-founder of Ancestral Handmade Hotels, a conscious brand that intends to revive ancestral traditions of construction and redignify the artisan craftsmanship of ethnic indigenous communities that have been forgotten. We bring handmade, experiential, regenerative wellness boutique hotels to immerse, to connect, and to honor the irresistible pull of nature. Our ultimate goal is to remember the simplicity of life and reconnect with our inner essence. Our story merges sacred geometry design with biophilic and bioclimatic design to embark on a wellness journey infused with a sense of purpose, elevating and optimizing human well-being in community with nature. We reinterpret indigenous narratives into fashionable textiles in our furnishings, engaging and educating the local community to uplift the economy of our surroundings through our ancestral foundation. Our first prototype is Ancestral Santa Elena, located in Colombia, my home country, in the suburbs of Medellin, Antioquia. A city of eternal springs, memorable smiles, and warm hospitality. We bring the story of the Aburrais, a land with vibrant flower festivals, rich biodiversity, clay pottery, archaeological mountain hiking trails, wellness thermal springs, and exquisite coffee tasting experiences. Our site is located between Medellin, Santa Elena, and Copacabana, next to the Park RB. We have close access to healthcare centers, hospitals, and Jose Maria Cordova International Airport. We have an amazing arrival experience starting in Medellin. You take the metro and the metro cable that takes to the Park RB, where we pick up our guests in super fun Chiva tuk-tuks. You also have 1-hour road trip from Medellin or 45 minutes away from the airport. Our brand has 4 main components: the village, with immersive cultural events, the reserve, with
herbal, sensorial, longevity spa, and wellness retreat hub. The gardens, which will supply our soil-to-table cuisine, and our biophilic and sustainable architecture. Our project, is located among 20 hectares of mountain forest, with 65 bungalows that ranges between 30 to 65 square meters, divided in 2 different phases. Phase 1, 45 bungalows, phase 2, 20, with a total of 13,100 square meters of built-up area, and we're only using 7% of our total footprint. The rest is for regeneration. In terms of programming and F&B, at the top left at the village, we offer a local fusion restaurant, an all-day dining with lobby lounge and bar, at Aborigine Coffee Tea Shop, and at the bottom right at our reserve, we offer a plant-based seed lab with fermented rooms and a greenhouse bakery at the gardens. Guided by my ancestors, I designed 2 different types of architectural styles. The earth bungalows, which are inspired on all the organic elements that I found on the land. And the second is the crystal bungalows that are inspired on all the invisible geometry and fractals of nature. To show you some of our bungalows, this is the mushroom that showcases compressed earth, wood log, bamboo lattice work, and local stonework from the site. We only use raw tactile materials found on the land. And this is one of my favorites, the tree house, where we elevate our guest experience among the tree canopies, and the biophilic and sacred geometry design has restorative qualities that work at a biological cellular level. Each bungalow is uniquely designed to awaken our senses as a lush garden retreat with an outdoor living room and thermal plunge for ultimate relaxation. This is the terrarium, one of our crystal rooms. Our interiors are sanctuaries that blend beautifully with the outside. Each room is handmade with artisan craftsmanships and textiles to celebrate the indigenous narratives of our site. At Ancestral Hotels, luxury is the rareness of the experience. We have an investment opportunity of 14.7 million in total invest. We run several financial models, and the best year that we got was 46%, but the rest of the options that we run were giving us above 25%. A payback period of 3.6 years, and an average daily rate of 512 to 560, starting at our smallest bungalow at 400 and our treehouse at 600. We have a standard occupancy rate at 65%, and the land cost, which is 40 hectares, 49 acres, 1.1 million US. For the past 15 years, I've had the privilege to work with extraordinary high luxury brands in various stages of design. But now my heart is guiding me to create artisan, soulful destinations with an incredible group of professionals. We all have a common goal: to inspire, to co-create a lifestyle inspired by nature and culture for an elevated human design. I invite you all to be part of investing back in impact with purpose. Thank you so much for listening, and thank you, SAHIC, for this wonderful opportunity. Thank you, Ana. Now, we welcome Lisette Moreno, Project Senior Leader at Grupo Argos, showcasing Sole at Punta Nativa, Barú. Hola a todos, buenos días. Mi nombre es Lisette Moreno, yo soy de Grupo Argos, una holding de inversiones sostenibles con 3 negocios principales. El primer negocio por el que nos conocen tanto es el negocio de cemento, el otro negocio es el negocio de energía, no sé por qué se está pasando solita, aquí. El negocio de energía y el negocio de vías y aeropuertos, que es de infraestructura, ¿cierto? Tenemos más de 35 años de experiencia en un negocio
súper especial que se llama el negocio de desarrollo urbano, desde donde yo vengo y desde nuestro equipo pues está aquí, promoviendo ya proyectos, por ejemplo en Barranquilla, pero iniciamos ya un desarrollo en Barú, que es el que les vamos a mostrar. Tal vez unos de ustedes ya se acuerdan porque en el 2017 tuvimos una sección también de 2020 presentando nuestro plan maestro. Nuestro plan maestro es Punta Nativa, lo que ustedes ven en amarillo en el mapa. Estamos más o menos a 20 minutos de Cartagena, 45 minutos si vamos, por ejemplo, en carro, y somos como la oferta complementaria de esto. Somos la oferta complementaria de Cartagena, pues que tiene tanta historia, que tiene todas estas noches mágicas y nosotros tenemos como un complemento de historia, naturaleza y playa, ¿cierto? Bueno, somos el 17% de la isla, por lo cual nosotros pues tenemos que hacer un trabajo extraordinario aquí, haciendo la planeación del territorio. Esta es más o menos la estructura urbana. Nosotros cogemos o analizamos lo que hoy hay en el predio, es decir, unas características naturales increíbles que ayer les contaba David, pues desde manglar, bosque seco tropical, la ciénaga, por ejemplo, de los Vázquez, todas estas zonas verdes que ustedes ven como corredor y que al fin se unen con un Parque Nacional Natural Corales del Rosario, pues que hacen que toda una columna vertebral para los ecosistemas se puedan juntar, ¿cierto? Tenemos unos 3 usos que son los usos hoteleros, el uso hotelero, el uso de marina y el uso de residencias. Nosotros, pues como les contábamos ayer, es un tema pues como muy de analizar qué hay hoy en el predio y potencializarlo. Tenemos playas, tenemos aguas turquesas y tenemos también un componente patrimonial histórico que son los hornos y con ellos estamos haciendo experiencias ecoturísticas para que todo esto funcione y que el huésped llegue a un destino que sea considerable, no solamente al hotel, sino que disfrute de la historia, naturaleza y playa. Perfecto. Bueno, ¿quiénes son nuestros aliados? Obviamente las comunidades. Las comunidades para nosotros son aquellos que nos acompañan, las llevamos de la mano, incluso aprendemos de ellos todo el tiempo, porque la idea es que ellos estén en todos nuestros desarrollos. El desarrollo que hay, por ejemplo, hoy, que algunos de ustedes conocen, es el desarrollo de Sofitel. Quería recordarles antes de eso que el día de ayer, por ejemplo, tuvimos unas mochilas que les entregamos a ustedes. Esto fue hecho a mano por todas las artesanas. Entonces, bueno, espero que la disfruten pues bastante. Esta es nuestra infraestructura al día de hoy, o sea, ¿qué hemos hecho? Esta es la ejecución, la realidad. Ya tuvimos un loop como de una vía de 48 metros, esta vía ya se hizo en su primera sección, estamos iniciando obra de la segunda parte pues como del loop. Lo que ven ustedes arriba es Sofitel y Calablanca, que ahorita les explico, pero nosotros no solamente tenemos la responsabilidad de hacer que llegue, por ejemplo, la vía, el agua, la energía al sitio, sino que nosotros también llevamos unas premisas a los clientes para que los clientes tengan como la información ambiental, que tengan la información social, urbanística y que todos tengan un manual de clientes para desarrollar la misma filosofía dentro del mismo plan maestro. Bueno, este es el primer proyecto que nosotros ya tenemos acá. Lo abrimos, el Hotel Sofitel, 187 habitaciones de lujo, está abierto desde diciembre del 2021 y lo acompaña un componente residencial de casas y apartamentos promovido por un desarrollador local que se llama Arquitectura y Concreto. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Sucede que cuando nosotros abrimos este hotel empezamos a entender como, bueno, ¿y qué viene? ¿Cierto? Empezamos a analizar el mercado y encontramos que en Colombia el todo incluido está, digamos, con mucha oportunidad todavía. En Cartagena incluso solo el 2.8% de las habitaciones son en formato todo incluido con este plan. Y en Barú, por ejemplo, solo hay un solo hotel que se lleva el 100% de la participación y que tiene más del 88% de ocupación. Esto es lo que hemos hecho hoy en Punta Nativa. Punta Nativa ya tiene varios proyectos. Tiene un Decameron en una segunda etapa, que lo ven acá abajo. También tiene un Four Seasons en la parte del norte, esta es otra de esas fotos. En la parte pues como que ven allá, hacia la derecha, es la parte de Sofitel y Calablanca, donde está el hotel de lujo y el componente residencial que les conté ahorita. Esa es la implantación y la ubicación donde quedaría Solé. Listo. Ahí ven, por ejemplo, una laguna costera y bastantes playas. Cuando vemos la planta del proyecto, encontramos que este es el contexto, ¿cierto? En ese contexto encontramos un clúster boutique en la parte derecha, donde hay varios hoteles que son lotes más o menos de 2 y 3 hectáreas. Solé completo tiene 9 hectáreas, pero tiene 2 etapas, una que es el hotel y una que es Branded Residences. Al lado de Solé, si me devuelvo un poquito, hay una centralidad. Esa centralidad que ustedes ven en azul en la mitad
es como una propuesta que nosotros tenemos de unir todo lo que está pasando en esta zona allí, es decir, allí va a haber comercio, va a haber restaurantes, un club de playa en la punta que atraviesa, por ejemplo, este ojo de agua que tenemos acá, esta laguna costera, y donde se va a unir la vida pues como de este sitio. Bueno, esto es una foto real. Esta foto, aquí podemos apreciar como el plan maestro y la sección que nosotros ya tenemos ejecutada. En el borde derecho del predio que ustedes ven ahí de Solé, vamos a hacer la conexión de la vía el próximo año, que va a llevar hasta la laguna costera. Lo que ven a la derecha es el Sofitel en la parte de atrás. Bueno, esta es la implantación. Entonces, después de hacer el estudio de mercado, mirar el tema de la oferta y la demanda y las oportunidades, hicimos esta implantación. Este es el hotel que les estamos proponiendo el día de hoy en su primera etapa, ¿cierto? Su primera etapa consta de 350 habitaciones en 3.5 pisos. Entendimos que nosotros como Grupo Argos y como negocio de desarrollo urbano no solamente vendemos tierra, nosotros tomamos la decisión de ir un paso hacia allá y empezar a estructurar proyectos, ¿sí? Porque entendimos que nosotros no solamente es un tema transaccional, sino que entendimos que debemos juntar al operador, a la marca, al inversionista, todos en la misma mesa para que ellos obviamente junto con nosotros que somos los dueños de la tierra, saquemos estos proyectos adelante. Bueno, este hotel, como les decía, tiene 350 habitaciones, 140 metros de playa. Y en la parte de atrás estaría la segunda etapa. Este es el programa. El programa de este hotel tiene un ingreso que sería para la etapa 2 y la etapa 1 y tiene todo el módulo de habitaciones, 350 habitaciones, habitaciones suites en el primer nivel, zonas comunes, todo lo que necesita un hotel para su correcto funcionamiento. Es que se me está acabando el tiempo, voy a pasar rapidito. Si ustedes se paran en el lobby, por ejemplo, del hotel, pueden ver que tiene en el centro todas las zonas comunes. Hacia la derecha arriba, muy pequeñito, se ve la laguna costera, que es la que va a estar, digamos, como eje estructurante de toda la centralidad que les mencionaba, y ahí está pues como todos los 140 metros de playa. Lo que nosotros queremos es que en nuestros macrolotes al final se consolide este tipo de proyectos. Hoy la realidad de esto es un hotel boutique que ven a la izquierda, que ya está vendido, que en este momento está terminando sus permisos, serían 96 habitaciones. Serían 96 habitaciones y en el centro, como les decía, Playa Caliza, que es el club de playa, con toda la centralidad pues, que les mencionaba, y este de la derecha es el proyecto de Soleil. Si ustedes tienen interés, muchas más ganas de conocer información de esto, los acompañamos a que vayan a nuestro stand y que estén con nuestro equipo, que estamos todos aquí. Les agradecemos por la oportunidad. Thank you, Lisette. Next, on behalf of the Singaporean Heng Shen Group, Grenada, Olga Belishko will be presenting the Grenada National Resort. Hello to everyone. First of all, I would like to thank a lot that I have the opportunity to present our project here at great event. Thank you very much, Florencia. Thank you very much for all organizers of this great event. And I will start from introducing myself. So, my name is Olga, and I represent the company Heng Shen Group. I'm a multi-person because I'm from Russia. I represent Singapore company, and we are developer in Grenada. So 3 countries in one person. And now some words about Grenada. When I start this presentation in Russia, so many people asking, what does it mean Grenada, where is this? I don't think that I need to explain you what does it mean Grenada, but some words about this beautiful island. It's the island of spice, and it's a top destination for tourists from Canada and America. But nowadays, a lot of people from all around the world are coming in Grenada to see the beauty of this great island, to see people with their great hospitality. I've been in Grenada in February, so I was really impressed with people. I was really impressed with nature. And I can tell that it's a country of rum, it's a country of dancing, it's a country of beautiful nature. So that's why we have chosen this country. For sure, that not the one reason for choosing Grenada, but we have chosen Grenada also because
It's a place where CBI program is working. CBI program is citizenship by investment. So you can take the second citizenship by investing money to the country. So about our company, Henshin Group is the developer of Grenada National Resort. We are licensed international marketing agent by CBI unit. So we can offer clients the possibility to get Plan B, so to get second citizenship. For sure, what we have done before to start this grandiose program. So we have about 300,000 residents who have been living in residential commitment apartments and condominiums. 20,000 commercial properties being sold or leased. And 5.7 billion project town of vocational schools being developed. So, about the project, so what is this? This is a big, huge project which is called Grenada National Resort, and we are planning to build a lot of things there. So, we are planning to construct the golf course. It's 18 whole golf course. It's the hotel, it's a big hotel with 500 suites with ocean view, presidential, executive, and business. So we are planning to build a casino, yacht marine. It will be also amusement park, aqua park, and many, many other things. For sure, restaurants, shops, and other entertainment for tourists. And the first phase of golf course, so we are clearing of 80% of everything, and we are waiting for operational within 3 years, and the hotel we are waiting for operational for within 4 years. In February, we had a great Brock ceremony where a lot of officials have participated, a lot of shareholders, international channels, and many other. And the Prime Minister of Grenada was participating at our event, and the government is fully supported our project, and because we are thinking not about construction, we are thinking also about infrastructure of Grenada, because unfortunately it's not so good right now, but except our project, we are thinking about infrastructure, and we will build roads, and we will have with the airport of Grenada. So we will do everything to make the rest of, to make holidays of our future clients the best ones. So what can I tell you more? The project is located on Rivera, so it's the northern part of Grenada, and it covers the area of 412 acres. So, as I said, it's close to Rivera National Park, and it's very close to the best beach in Grenada. And we are making everything that not to make any damage to the beautiful nature of Grenada. So we are thinking about how to help, and we fully consider providing support for Northern Grenada, such as we are planning to include solar photovoltaic power station, a seawater desalination center, and underground sewage treatment center, and many other high-tech projects. At the same time, the helipad and yacht jetty will also provide the possibility to make rapid transportation connection between the St. George, it's the capital of Grenada, to our resort. So I told about CBI program, so it's citizenship by investment. What we offer? We offer Grenadian passport with timely manner and with reasonable price. So if a person would like to get the passport, would like to invest money, he can do it. It's the governmental program, and as I said, we are licensed there. So the minimum investment is 220,000 USD, and you can take the whole family, it's 4 generations, you can put into one application. And it gives the opportunity for many things, many good things. For example, it's, as you know, it's offshore zone, and it's very, very easy to make business there, and no taxes, no personal income tax, no capital gain tax, net assets tax, inheritance tax, gift, and global taxes. Also is the Commonwealth, and if you want to get a good education, so it's a very, very high level of education there in Grenada.
So people who would like to travel without any issues, it's 143 countries visa-free. It's also, as I said, you can relocate to the beautiful nature, you can live there, you can enjoy your life, you can get passport, and you can set your business there and avoid a lot of taxes. So we would be happy if you think about Grenada. I hope that you will think about it after my presentation. And I'm really happy that you, for your attention, and thank you for your time. Thank you. Thank you, Olga. Now, let's welcome Khalil Dov Isaza Tuzman, Principal and Managing Partner at SAHIC Capital Colombia. He will present the project Convento Obra Pía Hotel and Resort in Cartagena de Indias. Good morning. Thank you for the opportunity. This is tough. I think our capital is now allocated. I love Antioquia, and I'm getting married in Casablanca later this year, and Grenada looks beautiful. At the same time, we have always focused on very tight kind of investment thesis. We're a single family office based in New York. We've been active in Cartagena in the old city for over 20 years. We have a representative office here run by Natalie in front of me here, and we basically focus on brownfield investments, repurposing existing assets that are culturally and historically important. We've done so not only here in Colombia, but also in the Czech Republic, in Prague, south of France, New York State, Pennsylvania, etc. I'd like to talk to you about a project that's about 7 or 8 minutes from here in the Old City. The Old City has 3 major areas, San Diego, Centro, and Getsemani. Getsemani is, I think our friend Javier Pimienta from the Four Seasons Project would agree, is kind of the up-and-coming kind of Soho, Tribeca part of the Old City of Cartagena, and we're about 120 yards from the Four Seasons. We're the second largest entitled, licensed space for building that's left in the Old City of Cartagena. It's a UNESCO World Heritage Site, very hard to duplicate. We've been assembling this for about 12, 13 years now, and our family office has put in over $12 million already into the site acquisition, entitlements, and some work. Project description's about 150,000 square feet of built area, about 175,000 square feet total, including outdoor spaces like outdoor pools and outdoor entertainment venues. We have over 10 food and beverage spaces, including an iconic nightclub and bars, many of which are already open. We've opened phase 1. If you don't have any plans tonight, go to the hottest part of the city, and the hottest clubs in the city are on our property already, 7 times, and others on Calle Media Luna. Go enjoy. We have 102 keys on offer. We're about 20% through the build after completing phase 1. Many of the rooms are suites, even we have 1 and 2 bedrooms, 420 square feet per key, which will put us kind of at number 2, number 3 in terms of space in the luxe category in Cartagena. This is very kind of fresh off the presses. We're very happy to be partnered with Accor, and specifically the ultra-luxury area of Accor of Ennismore, thanks to Phil and Joe and Guilherme and Luis and others on the team, some of whom are here. We have recently decided we were going to be an SLS. We've decided to partner with Accor and Ennismore to be a Maison Delano. This is a new, exciting brand, kind of right at the top of the pyramid in terms of ultra-luxury experience, based in the Delano in Miami that many of you may know. The Maison Delano just opened a few weeks ago in Paris, running extraordinary ADRs and occupancy already. And this is an asset, an operating asset we think is very appropriate for Cartagena, given its desire to be chic and recognizable, but very indigenous to its location. And we're in a 17th century convent that was started to be built in the early 17th century, bought it directly from the Franciscan order, and then assembled properties around it. So it's the place itself is a work of art. We're partnered with the top colonial restoration architect, many would argue in the world, done projects all over the world, based here in Cartagena, Alvaro Barrera, who's done many of the projects that you know about in this city, including the Santa Clara and the Cerezuela project, etc. Our wonderful designers, some of whom are here, Marisabel and Juan Pedro. Marisabel Gomez from Arquitectura Interiores, done wonderful work for decades in luxury and luxury lifestyle in the Caribbean basin. Very excited to be working with them. We are, by the way, I should say from a GC perspective, we're working with Civilco at the moment. We went through phase 1 already. It's the top builder here on the coast of Colombia. We will probably open that up to bid for phase 2.
We've already completed the colonial restoration, which is in orange. We are now financing to complete the new build, and I'll get to some of the numbers in a moment. But again, the entire perimeter of this is already open. You can get there. If most of you, I imagine, are staying in the old city, I would encourage you to come and enjoy some of our venues that are already open. We really focus on zones and experiences and all the assets we've done over the last 20 plus years. We believe a hospitality experience, we focus on leisure in very culturally important destinations, is all about the experience and less just the room. So we want to have a hotel where you can have a wedding going on, have our heads in beds, and folks enjoying our nightlife until 3 in the morning in different parts of the hotel. Everybody served, everybody prioritized. Cartagena needs a 360-degree rooftop pool where you can actually see the whole city. We're going to be the first, and I think ultimately the only one, given that what the assets look like. Maria Isabel, please close your eyes, because these are mock-ups we did internally. They're not to your quality, but you get a sense of kind of where we're going, or not, as we go into the important aspects of phase 2. We focus on the food and beverage programming first in terms of design, so we're now doing room design work. We have 17th century cisterns on the project. They make for incredible space for treatment rooms and spas, etc. By the way, we're doing a walkthrough of the property tomorrow morning, I think at 10:30 a.m. for anybody that's interested to go. Quickly on the numbers before we complete here. These are a little bit out of date. We're going to be running about $430,000 per key. We've already invested $12 million in the project. We have $10 million that's come in through MEZ and Senior. We are now out there financing about $20 million to complete the new tower, where about 80% of the rooms are. Plus, we want to take out our existing creditors, so probably a $30 to $35 million raise is what we're looking at. We are not fiduciaries. We do not manage other people's money. We're lead investors. We are at the bottom of the stack. First check written, $5 to $15 million. Here, it's been right in that range, about $12 million, and we go for co-investors and creditors as we're a single-family office. So just quickly, hard to read up on the screen. I want to emphasize our assumptions are always really conservative, because of running our own money, we have to be very careful. IRRs are in the high 20s, even with extremely conservative RevPAR assumptions. We're talking about stabilized RevPAR of the upper 200s. If the Four Seasons comes out anywhere near the RevPARs that they hope to, we could easily be $100 more, $150 more. Some of the comps, no offense to anybody in the room, the point is, you've heard already from Patricia, Cartagena is a booming market. Occupancy is high, ADRs are rising more than anywhere else in the region. Happy to discuss. Thanks for the opportunity. Thank you, Khalil. It is now time for some of the brand executives to talk about hot markets for development, the types of hotels with the most interest in Latin America and the Caribbean, and where their companies are prioritizing. We welcome on stage Paul Adden, Regional Senior Vice President, Development, Mexico, Latin America and the Caribbean, IHG. Juan Carvino Solins, Senior Vice President, Development, ANC, Latin America and the Caribbean, Hilton. Camilo Bolanos, Senior Vice President, Development, Latin America and the Caribbean, Hyatt. Bujan Kumar, Regional Vice President, Hotel Development, Caribbean and South America, Marriott International. And Stephanie Riga, Editor-Director, Hotel News Now. Please join us on stage. Thank you. And look, we're already here. Well, that was your introduction, so I don't even need to introduce you, and since we only have half an hour, instead, I'm going to throw a question at you all to start with that I did not give you in the preparation notes. So do introduce yourselves as I go down, and we'll start with you, Boyan. Introduce yourself, and then tell us what your most memorable hotel stay has been in the last year. It could be at one of your brands, it could be somewhere else, somewhere here in the region. And what made it memorable? Was it the experience, the location? Okay, so my name is Boyan Kumar, and I'm the Regional Vice President for Development for Marriott International, and I do cover South America and the Caribbean region. The most memorable stay, I would say, was in JW, Sao Paulo. I would say that, what made it memorable is definitely the people, the employees, that actually, half of them actually stayed from the previous hotel brand, and then the other half was new hires that we've trained, and definitely the asset as well, because that hotel is at a great location. It is also
practically the new assets that we converted in the past year. So that combination of the place and the people. Exactly. Camilo. Hi, Stephanie. Good morning, everybody. I'm Camilo Bolaños, Senior Vice President, Development for the Hyatt Latin American Caribbean. Pleasure to be with all of you here. Last year, I think most memorable has to be kind of glamping in Dry Tortugas, just south of Key West, where they started this program where you could do some scuba diving and stay overnight, which is something they've never done before. And it's so authentic, unbelievable, pristine water, reefs, diving, so fishing, just a great, great experience. And actually, not a lot of people, so it's not about service, but just that's the type of place that you dream of, like when you want to go like on a vacation and really disconnect. So experience that again, authentic experience. Juan. Juan Carvinas with Hilton. Last year we opened quite a few hotels, so one of them, Conrad Tulum, is really my spirit animal. It's the perfect combination of like relax, chill, and then some vibe from the Tulum area. It's also one of the regions that gave me a little bit of hope back in 2020 when everybody was like, oh my God, what's happening? This area kept on booming, people kept on going, so that place has a special place for me now. It speaks hope. I love that idea. That's going to be my next, well, not, maybe I'll ask you all if we have time at the end. What hotel best defines your personality around the world? Paul, tell us your most memorable experience of the last year. Yes, hi, good morning. Paul Adan, Regional SVP for IHG, Latin America and Mexico. Last year, right about this time, I stayed in a little hotel in Guatapé, here in Colombia. Little bungalows, basically glamping style, all transparent. You could see everything. Beautiful, beautiful. The experience was incredible. Everything had the food, the spa, the stay, the lake. It really was truly fantastic. 7, 8 little bungalows and something out of this world. And of course, with all due respect to our Cartagenan hosts, the Paisa hospitality just blew it away. I always love to ask that question to hotel executives, and especially to those of you on the development side of the business, because you really have seen it all. And speaking of which, over the last day and this morning, you know, we've heard a lot about hot spots for investment, where money is going, where travelers are going here in the region. But I want to get the reality check from the four of you about where your companies are getting deals done now. And so when I say deals done now, I also want to include with that activity that you all did during the last 3 years when activity was slow. What have you put into motion over those years that is coming to fruition now in terms of openings, and also where you are getting those deals done on paper right now? Camilo, I'll start with you on this one. Yeah, I think that clearly for us, luxury, all-inclusive has been the driver over the past 24 months. Post the Hyatt acquisition of ALG, we have grown both through organic and other certain acquisitions. But I think that by far, most of our growth has come in the Mexican Caribbean and the Caribbean, and that tied to openings and very rapid ramp-ups has kind of proven that it's just right now the segment that is just leading the pack, if you want to call it that way. We have increasingly been trying to tweak the model to increase sophistication and elevate the experience to kind of really cater to the luxury guest. We launched recently the first Secrets Impressions in Moshe, which is a hotel that I don't know if I want to put it as one that describes my personality. I would love for that to be the case, but it's an amazing property, unique, really elevating what we have already in a very high-level portfolio. So luxury all-inclusive has been where we have focused the most and where most of the growth has come from.
I'm sure that's what we'll hear from the rest of you. Boyan, I know Marriott has not stopped, as none of your companies have in the last 3 years, but where are you seeing the fruits of that work during the slow pandemic years? Yeah, definitely Mexico. Mexico has always been our biggest market, and we've been adding hotels in Mexico, like new builds and through the conversions. Currently, we have about 44 hotels in pipeline in Mexico. Second biggest market for us currently is Dominican Republic. We have been adding all-inclusive hotels there, as well as the business hotels, and currently we have about 13 hotels in pipeline in Dominican Republic. Also, Colombia is a big market for us, and I would say in the past 2 years, Brazil. We've had quite a good success in the last couple of years in Brazil. We have converted the JW that I just mentioned, that opened last year. We're actually having a Westin, which is under construction. Westin is going to open next year. Then the W is under construction as well in Sao Paulo, and that hotel will open by the end of this year. And actually our first all-inclusive in South America, which is Westin Puerto de Galinas, which was also a conversion project. We also actually, what I want to mention, converted the Royalton in Riviera Maya, so that hotel is over 1,000 rooms. So one of the big success of our Mexican developer team. And in the Caribbean, I would also like to mention that in Dominican Republic, we've converted the Sanctuary, which was an independent hotel, into our all-inclusive luxury collection. A little bit later on, I'm going to ask you questions about new builds versus conversions, but let's close this one out. Paul and Juan, same thing, all-inclusive luxury? Agree, Pretty much disagree? last year we did the partnership with Iberostar, so we jumped into the all-inclusive realm. We had one in Jamaica. We have a couple of smaller properties, but we really made a big bet last year doing the deal with Iberostar. And over the last several years, we've also been both acquiring and organically growing luxury and lifestyle brands, Six Senses, Regent, Vignette, Vulcan. We've seen success in the growth of those brands as well. It represents 13% of our estate now, but it's 20% of our pipeline, the luxury and lifestyle brands, so that's where we're seeing a lot. And when you talk to owners, that's really what they're focusing on now, a lot on resorts and luxury, even though, of course, we see, luckily, and thank God, the growth of our mainstream brands as well. It's a balance. You can't do luxury all the time, right? So luxury is selective and discreet. All-inclusive is interesting, is mass, but focus service has been, 2020 was our best year ever. And, despite the whole world closing for development in Hilton, it was the best year that we've ever had. 2021 followed suit, and 2022 has been very stable. We took some non-aggressive measures, but we stayed consistent, right? We kept steady hand on the wheel, so the base of focus service grew at the same rate as it has over the past years, creating a base, creating what we call the branding effect, which brings people in the medium rising class up through the brand level. So we launched True by Hilton in Brazil and Mexico. We continue introducing Hampton and Hilton Garden, which are the most developed brands of all international brands in CALA, according to Lodging Econometrics. So, and we continued selectively putting luxury and all-inclusive in the markets that they belong, but it's been pretty stable. It's a region that on average, the pie is about 15,000 to 20,000 rooms of new development every year. And I think we all share a sizable piece of that pie plus the independents, so we just continue ahead. I want to ask you all a little bit more about that idea of development of focus service, or mid-scale, those types of business transient and even group hotels, like this one is a bleisure hotel. What interest are you seeing from developers that you work with, from investors out in the region for this type of product? We see in the numbers yesterday and this morning that growing demand. Obviously, business transient in the region is not back where it should be, but look at those citywides and those groups and those events. The developers, investors that you work with, are they coming to you saying, hey, this is a segment that we would like to be involved in, or is it more of a you trying to sell them on, hey, this kind of business is coming back and it will
come back and grow as all of this leisure travel happens. Boyan? Yeah, I think it's a mix of both, we have actually been listening our investors and also, our customers. And one of the reasons why we decided to actually pursue and go after the City Express is, exactly that same thing that we've listened to our customers, and we haven't had any product in that mid-scale segment, so the opportunity came, and we jumped on it. It was a transaction that was negotiated for a long period of time, and the transactions that will close actually this year in May. We're hoping that beginning of May we'll have that transaction closed. And I want to be very clear that obviously we are paying $100 million for the City Express, but we are buying their brands. We're buying the portfolio of the brands, and obviously the idea is to grow the franchise agreements not only in Mexico, but take it out of the Mexico and go to the Central America, and most importantly to South America. So I would actually like to highlight that Brazil is most likely going to be our biggest growth market, and then followed by Argentina, Peru, Chile, and Colombia. Camilo, how about for Hyatt? Hyatt non-all-inclusive, non-ALG type of hotels like Park Hyatts, Grand Hyatts, those traditional business and group boxes. What's the outlook? Yeah, I think much like Juan was saying, it's obviously a balance. You have to kind of obviously rank, yes, luxury, all-inclusive, lifestyle segment. We've grown our lifestyle portfolio, I think, threefold in 3 years. So a very aggressive also strategy for us in that space. But the traditional brands and be that luxury or upper upscale with Grand Hyatt, Hyatt Regency, that's still our bread and butter at the end of the day, right? We might be talking about flashy new things, but that's really kind of where we strike the balance. We feel corporate travel is 2023. It's really going to be the year that we feel individual corporate travel coming back. We already had a great 2022 with group travel, right? Our booking pace for this year in group in the major markets in the U.S. is ahead of 2019, so very promising, and we feel that effect now also spilling over to the south. Our big developers that are working on larger hotels don't have a short-term vision, right? They have an investment outlook of 20 plus years, so it's a cycle. Obviously, during the pandemic, there was a slowdown, but I think it was more like putting things a little bit on pause and resetting and maybe adjusting, but never stopping. And that's really credit to our owners, right, and the relationship we have of really kind of working with them, being patient, supporting, and making sure that projects didn't get fully stuck, that we could support where needed, perhaps even with capital here and there, just to make sure that everything kept on going and just slow down. On the more of a select service, extended stay, we continue growing also. It's more, I think, driven by an owner that has a very specific type of project that wants to do, that wants to have maybe a kind of a best-in-class type of brand, maybe even in that segment going for the higher-end customer. So again, we're very thoughtful. We don't want to be the largest. We're a big, small company. So I think for us, it's more finding kind of solutions for each individual owner looking at each individual project and kind of sorting out how's the best approach in terms of branding and kind of also structuring of a proposal. Paul, what's the investor demand in the region for products like Holiday Inn Express, Crown? So we're seeing a lot of demand. We're still growing a lot our Holiday Inn Express brands. Where we're seeing the growth is in hotels that make sense. We all have 18 brands, close to 20, 30 brands over there at the end. And we want to see them grow, all of the brands. At the end of the day, what's going to grow is what makes sense for the investors. It's not really what we want. We need to be responsible and guide the investor properly as to what brand will make sense. I would love to see more intercontinentals, Crown Plazas with large convention space, and it will come back. It's coming back. That type of business is coming back. But again, what are we seeing a lot of? Luxury hotels. Why? Because luxury resorts, you can do them with branded residences, and that's helping
to finance, excuse me, to finance development. Right now through Latin America, it's very difficult to get any type of bank financing. So you're still seeing fideicomisos here, you're seeing condo hotels in other places, and that will either, you're not going to see upscale luxury condo hotels, most likely. You may see some, but most likely not. You're going to see them in the mainstream brands, in the Holiday Inn, the Holiday Inn Express, similar brands for my friends over here. And then the luxury, you will see a hotel with branded residences. So that's also why we're all getting into that segment as well. Now we have Kimpton branded residences, Regent branded residences, Intercontinental, and that helps the owner put the deal together. So in spite of all of us would love to see more big box, big conference hotels, they'll come back because that business is going to come back. It's already starting to come back. Look at all of us here, and you see much more of that. It's going to be a matter of when financing is available for that type of hotel, really. Let's talk a little bit more about some of those current financing challenges in the region. And I know, Camilo, you mentioned so many of these big projects and resort projects have to be long-term plays, obviously, and so you are working out a complicated deal to structure that so that they stay with it for a long time. And then, of course, there's all of the other, talk about less debt in the region and banking crises that may filter down or not. But this has always been, Latin America has been a unique region because you have so many different governments and municipalities that are, putting up walls or opening bridges. Is this all just cyclical investment challenge in a day's work in Latin America? Or do you notice any particular new challenges coming in that give you a little bit of pause? And the answer may be no. It may just be, this is how it is here. I just think that you need to just hold my beer, right? Like what is happening in the north, which, it has some ramifications, don't get me wrong. This is like our daily bread, right? Like it's like no surprises. The region is not very levered. Debt is available in Mexico, right? But in very other few places. So we just learn to cope with it. What I do think, and this is a call to those owners that have independent assets, it's getting very, very complicated to swim upstream, right? Like you're fighting against your competitors, you're fighting against your distributor. I mean, you see the acquisition of some of our players. It's getting tough to play out there. And what I usually tell them is come swim in the warmer water, right? Conversions of existing properties that are not levered, that could use a boost, and that your margins are constrained because of the distribution costs, etc. It's coming, right? Like you can make a decision now or you can make it down the road, but your neighbors are already making those decisions. And that's what Paul was talking when we're talking to investors is like, listen, like the world is a global place. Your tour operators, the charter business that was coming from Europe in this region, which was a big chunk of it, is gone. Like it evaporated from the day to night on COVID. So now the rules have changed. We have a lot of intra-CALA for CALA, intra-South America for South America, but your distributor, the people that were bringing you the passengers are gone, so you're now relying on mainstream airlines and our local airlines. So it is time to really consider, am I ready to fight alone, or should I fight, in another league with a good companion, with a good shield, with a good sword, or am I going to war with a, spork, right? It's time to think about that. Yeah, I mean, going back to your questions on the challenges, right? The financing challenges. We definitely see the challenges in the region, especially in the markets that the banking financing was available, like for example in Puerto Rico or Dominican Republic, Mexico. The interest rates are higher, so it's more costly. The inflation is impacting as well the project costs. I mean, we can kind of fight that, especially on the operational side, by adjusting our rates, which we can do on a daily basis. But again, the financing is definitely more costly, and also the LTVs. Most of the banks are now asking 50% LTVs, so that went up as well. And we do have some of our owners that need to restructure the projects, or the projects take a bit longer than it used to take. I would say pre-pandemic, or in the first year or a year and a half during the pandemic. So conversions have been That's definitely exactly, part of the story in the region. All of us here, that are sitting on this panel, we've been tackling the conversions.
and a big, I would say a big portion, almost 50% of all of our signings during the last 2 years came from the conversions. It's interesting that between 2024 and 2026, per like intelligent data that is public, I'm not stealing anybody's, there's going to be a significant number of hotels that are branded actually coming to term in terms of their existing brands and agreements. So typically in Latin America, most hotels renew, the owner kind of extends and stays with the brand, they have a good relationship, but I think that it's going to be interesting that in that period of time, there might be some kind of up branding in some cases. We're starting to see some owners that have like a window of 12 months before the contract expires, thinking of, hey, I'll put some capex, maybe what can I do? Can I actually up branding and kind of reposition my asset? And that's going to be interesting because that cycle has never really happened in Latin America. Long-term contracts, 20 years in some cases, so coming to kind of a full circle. And owners are asking for that? They for are. They believe they're in a good position to renegotiate either with their existing brand or kind of see what else is out there. Let's talk a little bit more about that CapEx that you mentioned, because even if you're converting, if you're up branding, that's always going to be involved. And we've seen the numbers of the relentless demand for this region, which never seems to change. But, you know, that can make hotel owners a little bit reluctant to say, well, no, I really don't need to give you all of my money for this PIP, or to, you know, invest back into the hotel because people are still coming and paying very high rates. This is always a question that I ask brand executives, where your conversations are right now about PIPs, and, you know, are you phasing them? Are you really being tough in what you require of your owners to put back into the properties? As we've seen, the result of high demand can be a lot of wear and tear in terms of keeping a brand fresh as you're maintaining all of these products. Paul, what are your thoughts? Well, we're being quite flexible on PIPs. We have all the older properties coming, as Camilo said, agreements are coming to an end, so we need to renew them. And in some cases, we actually decide we don't want to renew this property. You know, a bad apple can really have a bad effect on the rest of the portfolio. So last year we did it with, or over the last couple of years with our Crown Plaza brand. We took out a lot of hotels in the system because we're revamping the brand. It's working little by little, but it's taking place. But we need to be flexible, and we need to be flexible also by market. I'm negotiating a hotel in a certain city that I know it's going to take 5-10 years because more political issues really for the market to come back. I don't want to tell the owner, keep it up to a certain level, but we'll be more flexible with you. And that really comes down also, it's a business relation, but it has two sides. And of course, I want to protect IHE, I want to protect our standards, but we need to protect in order to grow, in order to be successful, and to have that relation with the owner. We do have to show all the flexibility that was shown, I think, by all of us during the pandemic, and coming out of it still. And again, it's not only, and we were talking about it a little bit, financing is an issue for Latin America, but even more than that, I think it's a political situation in Latin America. And there are certain countries, Colombia, as a matter of fact, everyone's waiting to see what happens with Petro. There's intention to do more hotels, there's a capital to do more hotels. What's going to happen? Same thing is happening now in Brazil with Lula. What's it going to be? Is it going to be like his first term that was pretty good? Is it going to be like the second when things start going sour? Is it going to come in with thirst of revenge for what happened to him? So people are holding off, and in those markets, we need to have certain consideration to the owner, and again, still push for our PIPs. So it's an interesting balance. Those negotiations may actually become more difficult and take more time than trying to get a new deal signed. Let's switch tack a little bit and talk about ESG as part of the investment process and what the money is looking for as you're going now. We heard a little bit about some of those latest trends yesterday, and I'm curious to hear from you what role brands play in ESG and hotel development in the region. You know, we hear a lot about investors requiring certain criteria throughout the process. Of course, we hear about guests wanting, transparency into what they're expecting with their stay. But what is the role of a brand like Marriott? Boyan?
Yeah, I in mean, ESG and investment? Exactly. We obviously always support our owners with going to get the certifications, LEED certifications. We take it very seriously. And for example, part of our goal is to reduce the carbon footprint, to reduce the food waste. I would say the water reduction for the next 3 years should be 15% food waste, about 45%, carbon footprint, about 30%. Our actually overall goal is to get to a neutral carbon footprint by 2050. Are these guidelines that you set for owners, or these are guidelines that standards that you mandate? I think it's both, actually. It's a mix, but I think that all of us, we're really focused on really doing the right thing, not only in existing hotels, but especially obviously new projects, right? So for us, we have a World of Care initiative that has very lofty goals for the next 5 years, and we're really embedding that in owners from the start. So when we have like a brand immersion for a new project, kind of the kickoff, we're bringing an officer from that team to actually spend time and kind of go through all the initiatives, all that we're doing, all of our goals, so that from early on in the design process, we're already kind of setting the expectations. And the great thing is that it's not only obviously what's right for the environment, for the communities, for all of the different everybody involved, the stakeholders in the project, but it's great for business, right? We're going through this cycle where more and more buyers, group organizers, everybody's really trying to focus on, is this hotel doing this, and is it involving the community in this way? Is it conscious about the environment? And obviously, it's coming, again, full circle with it. It's a good business to be sustainable. Let's get that out of the way, right? So from the planning stage to the construction stage to the operating stage, if you make good decisions, they will yield in higher GOP margins, higher NOI margins. We become pillars of the community when we open a hotel. In every community, we sometimes are pioneering destinations. But it all starts with education. Our companies can just do standards, and we can educate people. But education on ESG starts in your home, right? You were seeing it in the next generation of owners as the baton is passed from the former generation to the new generation. Our owners are now interested in asking, how can I make it right? How can this investment last for the next 50 years? Is the sea rising? Is it not rising? It's not a question, it is rising, right? So we can't negate that it is happening. But you're seeing it with generational change, and it all starts in all of our houses with our families, that we need to start and continue indoctrination of what it is, and also just to say it is a good business to be sustainable. If you start with that mantra, everything else flows. And it's part of the business, not an additive to the process as generations go. So we have 23 seconds, which gives us time for one last thought, and I'm going to ask you all, and I'll start with Paul at the end. You all have newer brands. You mentioned if anybody could do the math in the next 20 seconds to see how many brands collectively these gentlemen have, you might win a prize. But tell us about a new or a newer brand within your portfolio that you would be super excited to bring to Latin America or are in the process of developing here. Paul? We just started worst time to start a new brand. I think it opened 2021, Vignette Collection. It's a salt brand, upper upscale luxury. We just signed the first one in Latin America. The first one for the Americas actually was signed by that gentleman right there last year in Mexico. And it is a brand that we really are pushing to grow through the entire region. Again, conversions is going to be one of the main drivers for us over the next 2-3 years. And brands such as Vignette is where we're putting a lot of effort and focus. Very excited about True by Hilton coming into the region. We opened 2 hotels last year, and we think that the potential is enormous for new build focus service. Again, hyper focus on lifestyle. So our acquisition of Dream Hotel Group is strategic. We have, it was exciting for us to see the amount of projects they have in the region. So we're opening the first in St. Lucia this year. Bahia de Guadalupe in Mexico is coming next year. So the brands Dream, Chadwell, and Scripted, so very excited about those.
I mentioned about the City Express, but I would also like to mention the Apartments by Marriott Bonvoy. We're introducing that brand in Cala region. We're very excited about it because, again, we have listened to our customers, and during the COVID and post-COVID, people want more space. You know, they're multi-generational travelers. They travel with, you know, their parents, grandparents, and you know, we will actually introduce that pretty soon into the region. We're already working on a couple of projects. The idea, obviously, is to introduce that brand in both urban markets as well as in the resort markets. So did anybody do the math? How many brands up here on stage? I can only count to 100 in Spanish, so if it's more than that, we're done. Please join me in thanking our panelists this morning. Thank you, Stephanie. Thank you. Now, moderated by SDR Senior Area Director Latam, Patricia Bo, our next guests on stage will tell us about investment and development opportunities in Latam, strategies for growing markets. We now welcome Daniel Cordova, Business Investment Director from Peru, Gonzalo Vargas, Investment Manager, Europe, ProColombia, and Jose Keklin, Chairman of Canatur, Peru's National Chamber of Tourism. Damos un salto aquí. Gracias. Buenos días. Bueno, bienvenidos a este panel de Investment and Development Opportunities. Va a ser en español por si alguien necesita traducción. Para mí es un lujo estar aquí con estos panelistas. Tenemos representando aquí dos de las principales entidades de promoción de inversión para Perú, ProPerú, con Daniel, y ProColombia, Gonzalo, que nos acompaña, y un gran amigo, Joe, que está recién estrenando casi para la Cámara de Comercio con Canatur. Así que, como digo, bienvenidos. Queremos que tenemos muchas cosas que contar, bueno, no yo, ellos son los que tienen muchas cosas que contar, pero los que me conocen ya saben que a mí me gusta empezar con datos y con cifras, así que voy a ir directo al grano, como decimos. Y quería que nos contaseis un poquito cuál es actualmente la inversión extranjera que está llegando a vuestros países. Si quieres, Daniel, empezar con Perú. ¿Cuáles actualmente las cifras de las que estamos hablando? Y sobre todo, ¿cuál es la expectativa, los objetivos que se han propuesto? ¿Qué tanto quieren incrementar esas inversiones en los próximos años? Sí, por supuesto, Patricia. Es importante destacar Perú como un destino turístico para las inversiones dentro de Sudamérica. La posición que tiene el país es de mucha expectativa e históricamente también un destino importante. En los últimos 20 años aproximadamente se han obtenido casi 2.500 millones de dólares de inversión extranjera directa, según la plataforma FDI Markets del Financial Times, que es la que utilizamos en la Agencia de Promoción de Inversiones en ProPerú. Y
Más o menos esto ha venido de la mano de más de 40 proyectos de inversión, generando un volumen importante de empleos directos, más de 16.000 empleos directos, aparte también de la mano de obra indirecta, que es el efecto multiplicador que tiene el sector turismo, muy importante también. A nivel de Perú como un todo, el monto de inversión extranjera que ha llegado al país, además de turismo, además de considerando otros sectores, ha sido de poco más de 80.000 millones de dólares en los últimos 10 años. Pero centrándonos en el sector turismo es un monto bastante importante, y en términos también de número de proyectos de inversión en los últimos 5 años, Perú es el tercer destino preferido por los inversionistas en América Latina. Mencionaba esto en cuanto al número de proyectos de inversión, en cuanto al número de oportunidades desarrolladas. Expectativa para los próximos años es bueno, bastante favorable. A nivel macro, a nivel de todos los sectores económicos, hubo una desaceleración importante el 2020, que se empezó a recuperar el 2021, producto de la pandemia, producto de la para que hubo en la visita de potenciales inversionistas, de visitas de empresas al país, que de todas formas tuvo un impacto ahí. Solo que, claro, del 2021 ya se vieron cifras más positivas de reactivación. El primer trimestre del 2022, del año pasado, el volumen de reactivación fue bastante importante, y ya todo el año pasado, según cifras del Banco Central de Reserva del Perú, se consiguió poco menos de 10.000 millones de dólares en fondos de inversión extranjera directa hacia el país. Más o menos esto implicó un 120% de crecimiento respecto a las cifras que se había obtenido en el 2019, es decir, se ha conseguido recuperar ese volumen embalsado de inversión extranjera que no había podido explorar el país, y que, bueno, ya 2021, 2022, con la reapertura de la economía nuevamente ha vuelto, ¿no? Y creo que es un punto de partida interesante. Lógicamente, 2023, 2024 tal vez es difícil repetir ese volumen de inversión, pero sí lo que se espera es que los flujos estén promediando entre unos 5.500 a 6.500 millones de dólares anuales en los próximos 2 a 3 años. Perfecto. Para ProColombia, Gonzalo, ¿cómo están las cifras? ¿De cuánto estamos hablando? Vale, no, muy buenos días a todos, y a Patricia, a todos mis colegas de panel también buenos días. Desde ProColombia, y en concreto de la atracción e inversión extranjera que hemos tenido a nuestro país en los últimos años, ha sido la verdad positiva, teniendo en cuenta que tuvimos un 2020, un 2021 todavía muy afectado por los temas de pandemia. En el 2020 logramos algo superior a los 7.000 millones de dólares en inversión extranjera. En el 2021 tuvimos 7.400 millones de dólares en inversión extranjera. Y el año pasado, en el 2022, logramos un récord en la inversión extranjera a nuestro país histórico, con 17.400 millones de dólares. Esto es una cifra bastante interesante, bastante importante, donde yo quiero recalcar y compartir con ustedes que esta cifra no es solo un número per se. Históricamente, te estoy hablando hace 15 años, nosotros consolidamos la inversión extranjera en 2 fuentes. Obviamente, la inversión que estaba llegando a sectores minero-extractivos o mineroenergéticos, donde está el petróleo, está el carbón, está el gas, y eso representaba hace 15 años alrededor de un 50-60% de la inversión extranjera. En los últimos años, esta inversión solo representa el 20-25%. Precisamente el año pasado, en el 2022, la inversión extranjera en esos sectores estuvo representada solo en el 25%. ¿Qué nos queda? Un 75%, más de 12.400 millones de dólares que llegaron el año pasado a nuestro país, enfocado en sectores estratégicos. ¿Y qué consideramos estratégicos? En la transición energética, que fue muy, muy importante, ha sido muy importante, uno de los pilares de nuestro país, en infraestructura, que de pronto vamos a hablar un poquito más adelante sobre este tema, en turismo. También está importante este segmento, y que al final nos va a permitir con estas inversiones poder apalancar el desarrollo estratégico de nuestro país. ¿Quiénes son los principales inversionistas en Colombia? Obviamente Estados Unidos sigue siendo el faro en términos de país en inversión extranjera en Colombia. Seguido, y lo pongo seguido en un compound, en un grupo que es Europa. Europa representa el 38% de la inversión extranjera en Colombia, y eso lo que nos ha permitido es tener esa transferencia de conocimiento, transferencia de tecnología, nuevos procesos, y usar a Colombia como una plataforma exportadora.
Bueno, y China, importante inversor últimamente, ¿no? Claro que sí, importante. De hecho, lo podemos mencionar más adelante en el tema de infraestructura. Exacto. Bueno, contarnos un poco porque los inversionistas que hay aquí o los que tienen que trabajar con inversionistas saben que, pues, que siempre hay desafíos a la hora de invertir en nuestros países. ¿Cuáles son estos principales desafíos que tienen identificados y en los que se quieren enfocar para intentar mitigarlos lo máximo posible? Joe, ¿por qué no empiezas desde la cámara? ¿Cómo lo estáis viendo? Sobre todo la parte público-privada que sé que es tan importante para ustedes. Lo general es la seguridad. La percepción de seguridad en Latinoamérica no es buena. Necesitamos mejorar cómo se nos ve, imagen, cómo somos, que efectivamente sea un sitio agradable, el viajero, el turista, va a la persona misma a invertir su tiempo, su persona, y necesita seguridad, y va a gastar sus ahorros del año, por decir. Seguridad es lo primero, y para el inversionista también seguridad, que si bien tomamos riesgos, pero esos riesgos que sean compensados, mitigados con algunas otras formas, sector público, sector privado, en las cuales el sector público pueda dar algún tipo de bienvenida mediante incentivos. La relación sector público, sector privado, en el caso del Perú, y vamos a hablar del Perú, está en un momento de mucha visibilidad negativa, que es producto de un quiebre de sistema, prácticamente, en que durante los últimos 20, 25 años hemos tenido gobiernos ineficientes que han llevado a una expectativa, a un vacío de calidad de vida muy grave y que desafortunadamente el mesianismo, el populismo, las personas que en Sudamérica se presentan como los salvadores de la situación, en realidad se salvan a sí mismos y a su familia robando lo que puedan robar. Y eso lo vemos en Cuba, lo vemos en Venezuela, lo vemos en Nicaragua, lo vemos en Bolivia, lo vemos. Y lo vemos venir en otros lados. En el Perú ese devenir ha sido cortado. Cortar esa marcha ha costado mucho esfuerzo, pero ha sido cortada. Hoy día tenemos un gobierno eficiente, probo, de diálogo con el sector privado, que nos permite al sector privado buscar soluciones pragmáticas, rápidas. Tenemos ProColombia, que es un gran ejemplo de lo que es una organización civil dentro de un aparato público. Y felicitaciones, son muchos años en que tienen ustedes estructurada una meritocracia que funciona. En Perú no lo ha habido, 25 años de vaivenes políticos. Hoy día tenemos un Perú recuperado que nos permite mirar al futuro con mucho optimismo. Y lo digo porque lo estamos trabajando. Sí, queremos todos ver eso, que siga así y que dé fruto. Estamos hablando de seguridad, has mencionado inestabilidad política, obviamente. ¿Algún otro desafío que estemos viendo, Daniel, Gonzalo? Creo que para complementar lo que mencionaba yo, efectivamente es un desafío actual en el muy corto plazo, que esperemos se haya superado, el revertir esa percepción que hay todavía remanentes de incertidumbres, sobre todo del lado de inversionistas extranjeros, empresas, sobre la situación reciente, política social en Perú reciente, y confío ahí en que va a ser un proceso de reversión que no va a tomar mucho tiempo ya, es en el muy corto plazo que creo que esta percepción debería cambiar poco a poco, en el sentido que más del 95% del país en realidad ya no tiene manifestaciones ni protestas sociales, la situación es totalmente diferente a lo que se había vivido en diciembre y en enero, producto de la transición democrática que se dio en el país. Y adicionalmente a eso, sí creo que también, y esto viene un poco consecuencia de lo que yo también mencionaba, ¿no? Cómo ha funcionado las instituciones públicas a lo largo de varias décadas. Hay un factor importante que todavía en Perú al menos es necesario mejorar, seguir mejorando, lo que es la capacidad de planificación y ejecución del gasto
de parte de los gobiernos subnacionales. Hay importantes recursos que están a disposición, recursos presupuestarios que están a disposición de los gobiernos subnacionales, pero todavía hay un trabajo ahí pendiente que a veces es demorado un poco por la inercia histórica que hay, cuestiones administrativas, pero hay un importante espacio donde los gobiernos subnacionales pueden mejorar su ejecución de cara sobre todo a mejorar con sus recursos la infraestructura de conectividad al servicio, por ejemplo, del sector turismo, sobre todo donde la infraestructura es muy, muy importante, infraestructura de acceso y de conexión en general. Sin duda, infraestructura creo que, Gonzalo, eso es algo que comentabas tú. Sí, precisamente estoy muy de acuerdo con lo que mencionas porque desde Colombia, nosotros como países latinoamericanos tenemos en cierta medida unos retos muy parecidos, pero creo que uno de los más comunes en todos es el tema de infraestructura. Y nosotros como Colombia hemos venido desarrollando un plan maestro de infraestructura, de desarrollo de infraestructura, que ya lleva un poco más de 10 años, en donde precisamente el desarrollo no solo vial, sino en puertos y aeropuertos, se ha convertido en algo muy importante para nosotros. Los que han llegado a Cartagena directamente al aeropuerto se han dado cuenta que tenemos un ejercicio, ya comenzamos desde el Gobierno Nacional de la mano con el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura a desarrollar nuevos aeropuertos, a mejorar los existentes, porque el tema de conectividad para el turismo se convierte en una prioridad. Ahora, más adelante también lo vamos a ver, cómo nosotros llegamos con infraestructura a territorios como gozamos en nuestros dos países, donde hay unas maravillas naturales impresionantes, pero no tenemos la infraestructura para llegar. Y ahí es donde queremos tener esa milla extra en el desarrollo para que esto se convierta en un habilitante del turismo en nuestro país. Además es algo que vemos en casi todas las capitales, ¿no? Un crecimiento grandísimo, muy exponencial del número de viajeros que llegan a los aeropuertos y como en cuestión de años aeropuertos prácticamente nuevos se ven casi sin capacidad, ¿no? Y que tan rápido se pueden ampliar o se deben expandir a otras zonas un poco para diversificar también ese flujo de turistas. Daniel, ¿cuáles son las estrategias? Cuando hablábamos y preparábamos este panel, estábamos hablando un poquito de cosas concretas en el caso de Colombia y algunas, en el caso de Perú, todavía están en ese proceso de formación de las estrategias y de los planes que se quieren hacer, ¿no? Con con todo este inicio de nuevo gobierno, etcétera. ¿Cuáles son las estrategias o las ideas que tienen ahora mismo para combatir todos estos desafíos que mencionábamos desde PROMPERÚ? Bueno, principalmente estamos, pues nosotros como Dirección de Promoción de Inversiones dentro de PROMPERÚ tenemos poco más de 2 años de existencia y en ese espacio de tiempo lo que hemos estado incidiendo mucho es en fortalecer alianzas con actores claves del sector público y privado, ¿no? El sector privado con gremios, asociaciones empresariales, cámaras de comercio, cámaras de turismo también, de alcance nacional, como también de alcance regional, y del lado del sector público también con entidades, gobiernos subnacionales, con ministerios, con otras agencias de desarrollo. ¿Y esto por qué? Porque creemos que hay una forma en la cual podemos contribuir a revertir, por un lado, o a contribuir, mejor dicho, a fortalecer las capacidades y el awareness de los gobiernos subnacionales en cuanto a su capacidad para atraer inversiones, a su capacidad para estar preparados para ejecutar también, es dar esa retroalimentación que obtenemos de parte de los inversionistas extranjeros, de las empresas extranjeras que están interesadas en explorar estas oportunidades de invertir que hay en Perú. Nosotros hacemos esa articulación con sector público y privado de regiones también, es parte de nuestro esfuerzo para poder transmitirles qué es lo que necesita o qué es lo que le gustaría ver al inversionista extranjero para poder invertir en su región, para poder explorar o siquiera ir a visitar y saber qué es lo que le puede ofrecer o qué tipo de actividad puede desarrollar ahí, ¿no? En particular turismo, si es que una región puede tener un mayor desarrollo en el lado de turismo comunitario, turismo vivencial o en la parte gastronómica o armar rutas turísticas o temáticas también que se plieguen a las rutas que ya desde el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y PROMPERÚ se están desarrollando junto con el sector privado. Entonces, desde ese lado es que queremos fortalecer esa articulación y esa llamada de atención, por así decirlo,
de las instituciones públicas y la institucionalidad de las regiones del país, dando ese feedback, ¿no? Dando ese feedback y esa retroalimentación de lo que necesita el inversionista extranjero. Y en función a eso es que estamos ya desde hace un tiempo desarrollando campañas al interior del país, también desarrollando todo el material de información también junto con estos actores de regiones para poder llevar información más granular, más específica al inversionista extranjero en cuanto a un destino específico, en cuanto a un atractivo turístico, en cuanto a una cadena de valor también en ciertas regiones. Hemos tenido mucha retroalimentación de inversionistas extranjeros y de empresas que quieren saber más, tener un mayor detalle de exactamente dónde pueden invertir o qué es lo que deberían explorar en una región o en otra. Entonces, ahí hay un trabajo todavía que estamos profundizando y fortaleciendo de levantar esa información y luego transmitirla a través de actividades de promoción que pues son las que vamos organizando. Y luego viene también el trabajo de asistencia y servicio al inversionista. En esto terminaría con esto, que es el acercamiento y la guía personalizada que buscamos dar a cada caso de empresa extranjera que tenga alguna necesidad puntual y que podemos guiarlo en ese camino, ¿no? Buenísimo. Joe, desde Canatur, ¿cuál es el foco ahora mismo en este inicio? Sé que estás muy recién en el puesto, pero... Sí, tratar de hacer que Perú, que tiene variables fundamentales básicas, que son la cultura, casi 5.000 años, uno de las civilizaciones originarias, tienes la naturaleza, tienes la respuesta del hombre a la naturaleza, tienes los productos, tienes una variedad, una diversidad de variables fundamentales que son útiles, que hay que ponerlas en valor. Y el ponerlas en valor va también en función del mercado. El mercado, ¿qué cosa pide? Poco a poco, de manera incremental, el mercado ha ido tomando conciencia de lo que es el mundo, de lo que es lo trascendente, lo que permitiría que el mundo continúe siendo como ha sido antes. Y estamos hablando hoy día se habla del carbono, antes hablábamos del hueco de ozono, el efecto invernadero, distintas formas de decirnos que tenemos un problema y ese problema queremos participar en la solución. Y Perú está mirando bajo esa perspectiva que el paisaje de Perú, las costumbres de Perú, los rezagos ancestrales que se notan en no solamente la comida, la vivienda, los tejidos, las usanzas, no se disfrazan en Perú para ser auténticos. La autenticidad se manifiesta de muchas maneras. Esos valores, articularlos con el apoyo de los distintos valores externos, que son la banca, el gobierno, los gobiernos, las ayudas internacionales, el conocimiento general, para que Perú pase a ser, tratemos, un país carbono neutro, que significa muchísimas labores para que eso se realice. Y en el realizarlo pasa a ser un país atractivo para visitar. Sin duda, has mencionado un punto muy importante. Yo creo que en la conferencia se ha estado hablando bastante de la sostenibilidad y el impacto social, ¿no? Cómo los proyectos de hoy en día buscan no simplemente que sea una inversión, un proyecto, sino que realmente haga un cambio y tenga un impacto en las comunidades. Yo sé que en el Plan Nacional de Turismo que se presentó el mes pasado en Colombia se hablaba, lo tengo que leer porque no me acuerdo, turismo en armonía con la vida. Ajá. Queda muy bonito, pero no me acordaba. Cuéntanos un poquito cuál es la idea detrás de este plan para Colombia, Gonzalo. Claro que sí. Bueno, todo esto parte de, en este momento como país estamos dando una discusión en torno al Plan Nacional de Desarrollo. Cómo nosotros vemos a Colombia como una potencia mundial de la vida. Y en este Plan Nacional de Desarrollo el sector turismo cobra un especial énfasis, una especial relevancia, porque el turismo es el sector llamado a generar las mayores divisas en nuestro país. Y en ese sentido surge este Plan Nacional de Turismo, también lo tengo que leer, Turismo en Armonía con la Vida, donde es... Tú tampoco te acordabas. Donde es precisamente lo que quiere buscar es cómo nosotros desarrollamos un turismo sostenible, responsable
y sobre todo involucrando a la cultura y a la sociedad. Ese es el gran eje estratégico. Y sobre esto hay 4 pilares. Entonces tenemos un pilar de democratización. Este es un pilar donde busca esta política que el turismo no solo sea de unos pocos empresarios, sino que también involucre a las comunidades, pero que también toda la población tenga la capacidad de ejercer el turismo, de viajar, de conocer, de proponer nuevos destinos, que eso hace parte de nuestro segundo pilar. ¿Cómo buscamos nuevos destinos? Obviamente todos conocemos aquí muy bien qué es Cartagena, qué es Bogotá, qué es Medellín, pero ¿cómo llegamos a lugares tan mágicos como el Güejar en el Meta, donde era un territorio hace más de 20 años, 25 años, donde la situación de violencia era muy complicada y ahora es un paraíso natural? Lo llaman incluso la Tailandia de Latinoamérica. Los invito a que lo conozcan. Pero ¿cómo esos nuevos territorios salen a la luz? Y ahí es donde la política busca precisamente eso. Te voy a cortar un momentico porque creo que para Perú es un tema muy importante también, un poco diversificar, ¿no? La gente habla de Perú y habla de Machu Picchu, pero es increíble la cantidad de atractivos que tiene. Y un poquito volviendo a los desafíos que comentabais al principio, es el tema de la infraestructura. ¿Cómo se llega a todos esos destinos tan increíbles y qué hay que hacer para no solo poner la infraestructura, pero sino también la parte de financiamiento? Porque al fin todo suena muy bonito y es lo que en un mundo ideal nos gustaría estar haciendo, pero ¿cómo podemos financiar eso? Sabemos que uno de los principales problemas que tenemos en la región es la falta de financiamiento. Los bancos no son tan colaborativos como nos gustaría, como son en otras partes del mundo. Desde las entidades, ¿qué estáis haciendo para ayudar a que llegue, a que se facilite ese financiamiento local o a que llegue desde fuera? ¿Yo? Quien quiera. Por un lado está el gobierno mismo, que Perú tiene una estabilidad económica muy fuerte. Hace 22 años la tasa de cambio era 3.5, hoy día la tasa de cambio es 3.7, la deuda de Perú es 30 y tantos %, 33 o lo que sea. La liquidez en caja en el Banco Reserva es altísima, es la más alta per cápita o contra el Producto Bruto de Sudamérica, una alta en el mundo. Tenemos macroeconomía bastante sólida, tenemos buenas prácticas en ese sentido. ¿Qué buscamos? Es que haya una confianza mayor en la eficiencia del Estado con el sector privado y que eso permita una inyección de dinero para infraestructura fuerte de las multinacionales y de la banca verde, que se viene muy fuerte, pero es cuestión de hacer los estudios en el lenguaje que corresponde a cada una de las fuentes. No lo veo tan grave, creo que sí vamos a llegar a hacer que podamos tener una economía verde real, no pintadita, porque hay muchos grupos de trabajo en el Perú que estamos conscientes y haciendo el mejor esfuerzo para que los problemas de futuro los enfrentemos hoy. Y los problemas de futuro son aquellos de supervivencia real en el mundo completo. Es mucho decir, digamos, en Machu Picchu tenemos lo que UNEP, Naciones Unidas y el World Tourism Organization ya ha declarado que es el primer destino maravilla carbono neutro. ¿Por qué? Por el manejo de la basura. ¿Qué tiene que hacer el sector privado? Turismo en el manejo de la basura. Es transversal. El manejo de la basura es un gran emisor de carbono y en eso el sector privado de turismo estamos trabajando. Y nos vamos a trabajo en el mar, nos vamos a trabajo en la selva, nos vamos a trabajo de recuperación de flujo genético de zonas intervenidas por el hombre. Es mucho lo que está pendiente de hacerse, pero estamos conscientes que se debe hacer y con algunos instrumentos para tratar de hacerlo. Se nos acaba el tiempo, pero yo quería ver si hay algo que añadir en ese tema por parte de Gonzalo y Daniel. Yo creo que desde el punto de vista de Colombia y de ProColombia, el tema de financiamientos, comparto mucho tu apreciación,
en temas de confianza en el mercado local. Nosotros desde ProColombia tenemos como a tres bandas, por decirlo de alguna manera. Trabajamos mucho con el financiamiento local a través de la Banca Nacional y nuestra banca de desarrollo, que es Bancoldex, a través del apoyo de líneas de crédito muy específicas en segmentos, sectores que están dirigidos para eso. Y lo tradicional, lo que trabajamos de hecho mucho en este tipo de eventos es cómo fondos de capital, family offices nacionales e internacionales apalancan ese interés, apalancan ese desarrollo para que pueda ser una financiación como una especie de blended finance. Ahí es donde nosotros queremos trabajar muy de la mano, venimos trabajando muy de la mano, pero el tema es cómo armamos este tipo de proyectos en nuestro país con ese tipo de financiamiento. Del lado de Perú, solo para complementar muy rápidamente, desde el lado del Estado se ha dado en este periodo de pandemia algunos programas de apoyo también a distintos sectores económicos, en particular con el turismo. Están algunos esquemas de garantías que se lanzaron, FAE Turismo, el RAF Turismo también. Hay otros mecanismos que básicamente ayudaron a apuntalar a empresas pequeñas, medianas del sector para que atraviesen esa etapa más complicada, pero desde una perspectiva más de mediano plazo, mediano-largo plazo, sí estamos haciendo un trabajo también de llegar a buscar fortalecer y enriquecer o ampliar el ecosistema de financiamiento en el Perú. No solamente, por supuesto, siempre la banca tradicional, la banca comercial es bienvenida para seguir participando y financiando al sector, pero también estamos haciendo un trabajo cada vez más agresivo de llegar a otro tipo de fuentes de fondeo, de fondos de inversión, family offices del exterior, estructuras también de financiamiento del exterior, de capital privado, que puedan ver las oportunidades que también tiene el sector en el país, tiene un perfil de riesgo de repente distinto al que la banca tradicional en Perú está acostumbrada a evaluar. Por tanto, creo que ese ampliar el abanico de opciones también que hay para el financiamiento del sector es algo que a la larga va a ser bastante positivo y va a contribuir también a que el mercado de financiamiento, mercado de capitales en Perú también se pueda enriquecer de esa experiencia y a futuro ampliar las oportunidades, ¿no? Perfecto. Lo siento que tengamos que acabar así hablando de dinero, pero pues es una conferencia de inversiones, así que es a lo que venimos. Por favor, un aplauso para los panelistas y muchas gracias. Thank you very much to our panelists. Now it is time for today's thematic roundtables, or TRTs, to be held in the same rooms as yesterday. So we encourage you now to speak up and be the change you want to see in the industry. Today we offer the following options for your breakout sessions. 1, innovation in hospitality design. What are the key design trends that will drive the hospitality industry? Reshaping the future. Home away from home concept. This TRT will be hosted at the Bolivar A room. And 2, for those of you who are keen about all-inclusive, join our TRT at the Cartagena room. After the TRTs, you are welcome to enjoy our networking lunch. Remember that our SAHIC app allows you to network, check program updates in real time, know what's next on the agenda, arrange meetings, and much more. Make sure you check out the link to find tons of photos and feel free to download them and share them on your social media. We wish you the best for your TRTs, and we will reconvene at 2 p.m.
here you go again. You say you want to freedom. Well, who am I to keep you down? It's only right that you should play the way you're feeling. But listen carefully to the sound of your loneliness, like a heartbeat drives you mad. In the stillness of remembering what you had.
Gonna wear that dress you like, skin tight. Do my hair up real nice. And sync up at my skin to your heart beating. 'Cause I just wanna look good for you, good for you. I just wanna look good for you, good for you. Let me show you how proud I am to be yours. Leave this dress a mess and I'll flow. Still look good for you, good for you. I'm a marquee diamonds. I'm a marquee diamond. Could even make that Tiffany jealous. You say give it to your heart, so bad, so bad. Make you never wanna leave. I won't, I won't. Gonna wear that dress you like, skin tight. Do my hair up real nice. And sync up at my skin to how you're breathing. I just wanna look good for you, good for you. I just wanna look good for you, good for you. Let me show how proud I am to be yours. Leave this dress a mess and I'll fall. Still look good for you, good for you. Good for you, good for you. Good for you, good for you. Trust me, I can take you there. Trust me, I can take you there. Trust me, trust me, trust me, just wanna look good for you, good for you. Baby, let me be good to you, good to you. Let me show you how proud I am to be yours. Leave this dress a mess and I'll fall. Still look good for you, good for you. Trust me, I can take you there. Trust me, I can take you there. Trust me, trust me, trust me, in the sky, burning in your eyes. You look at me, baby, I wanna catch on fire. It's buried in my soul, like California gold. You found the light in me that I couldn't find. So when I'm all choked up, but I can't find the words. Every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down on the bed, won't play. I'll always remember us this way. Hey, hey. Oh, oh, oh. Oh.
Hola, hola, sí, perfecto. Usted habla. So when I'm on top and I can't find a word, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way.
No, I don't wanna fall in love. No, I don't wanna fall in love with you. With you. With you. With you.
Now here you go again. You say you want to freedom. Well, who am I to keep you down? It's only right that you should play the way you feel it. But listen carefully to the sound of your loneliness, like a heartbeat drives you mad. In the stillness
Just let me adore you, like it's the only thing I'll ever do. Like it's the only thing I'll ever do. I walk through fire for you, just let me adore you. Like it's the only thing I'll ever do. Like it's the only thing I'll ever do. Like it's the only thing I'll ever do. Welcome to your life.
exactly who could be. Just hold on, just hold on, going home. It's hard to do these things alone. Just hold on, we're going home. I got my eyes on you. You're everything I see. I want your love and emotion. Endlessly, I can't get over you. You left your mark on me. I want your love and emotion. Endlessly, 'cause you're a good girl and you know it. You act so different around me. Yes, you're a good girl and you know it. I know exactly who you could be. Just hold on, just hold on, we're going home. It's hard to do these things alone. Just hold on, we're going home. Just hold on, just hold on, we're going home. It's hard to do these things alone. Just hold on, we're going. Hola, ¿cómo están? ¿Están disfrutando este almuerzo? Espero que sí. Algunos un poco más avanzados, algunos ya recibiendo el postre. Pero bueno, yo tomé un compromiso con todos ustedes. I have a compromise with all of you. That it's the time for the announcement. And it's time for announcement. Sí, sé que ustedes, algunos han estado inclusive hasta apostando por esto, por lo menos por uno de esos announcements. First of all, I will announce will be the venue of SAHIC 2024. And after that, I will do the second announcement. Bueno, primero que nada agradecerles a todos, a los que están aquí y a los que ya han tenido que partir o tienen compromisos o reuniones afuera, por confiar una vez más en SAHIC. La verdad, es para nosotros, si trabajamos, el equipo sobre todo, trabaja todo un año para presentar esto y esperemos, y tenemos comentarios que creo que ha sido bueno y la energía nos ha llegado a nosotros. Agradecerles muchísimo, muchísimo eso. Y bueno, sin mucho más que demorar, soon to be revealed. Ok. Para ti y para todo el mundo es un placer y un honor anunciar para mí un destino en el que ya hemos estado. And we will be there once again. SAHIC 2024 will be in Peru. And I invite Joey Keckling, a Daniel Córdoba, to join me. Daniel, please. Daniel, por favor. Gracias por acompañarme. Bueno, Daniel, algunos de los... Querido Joe, usted es el irresponsable de esto. Bueno, tengo conmigo a Daniel Córdoba de PromPerú. PromPerú es la agencia de promoción de inversiones de Perú. Y a Joey Keckling, creador, fundador de Incaterra, entre tantas cosas. ¿Qué es lo que no ha soñado y hecho realidad Joe? Diría que casi todo. Y lo que es más, ¿qué es lo que todavía no nos presentó? ¿Qué es lo que todavía sigue soñando y no va a dar? Pero bueno, muy contentos, Daniel. Unas palabras para... Hola.
Hola. No sé si se escucha bien. Sí. Sí. Ok. Bueno, Arturo, muchas gracias por la designación, la elección de Perú. Muy contentos como país de ser la sede, Lima, que sea la sede de SAHIC para marzo 2024, porque creo que ratifica, sería la presencia de SAHIC en Perú después de 9 años. El 2015 fue la última vez que fue sede la ciudad de Lima, y muy contentos de ver cómo tenemos referencias de MINCETUR, del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, de aquellas participaciones con muy buenos resultados, muy auspiciosos resultados, y el próximo año ya van a ser 9 años desde ese momento. Entonces es tiempo, casi una década, para que SAHIC vuelva a estar en Lima, y con mucha expectativa porque hemos tenido excelentes referencias del sector empresarial peruano, de los gremios, del sector público también en Perú, de esta conferencia, a la cual personalmente es la primera vez a la que estoy asistiendo. PROMPERÚ también teniendo un liderazgo en cuanto a la participación del sector público en SAHIC. Estamos muy contentos de las reuniones que hemos sostenido, también de ver toda esta camaradería y este ambiente tan propicio para la conclusión y la exploración de oportunidades de negocios. El formato nos ha encantado, ha sido en verdad una experiencia muy completa en todo sentido, y creemos que hay ahí, con este compromiso de tener a SAHIC el próximo año en Lima, en Perú, un compromiso del sector público también, del gobierno peruano, por darle todo el respaldo que necesite el evento para que sea un evento bastante recordado, y ojalá que no pasen otros 10 años para que volvamos a tener la parte después del 2024. Gracias, Daniel. Muchas gracias, Arturo. Joe. Hello. Welcome back to the future. Peru is Peru. We have so many realities there that trace back to 5,000 years, one of the cradles of civilization. And that means that the people, the DNA, has evolved into being amicable people. Today, we are celebrating your return. We are hopeful that you may be back in Peru, that many more will be back to Peru, and that you will bring back people to Peru. These past days have been days of confusion in Peru. Unfortunately, on the short term, fortunately, on the long term. We have avoided going on the long term to the bad situation that is prevalent in some countries in South America. So we are very happy that that is no longer a choice, a possibility, and that violence, confusion has already stopped in Peru, but on one given place, and that soon you may come and invest in Peru, you may come and enjoy Peru, you may come and stay for a while. Now it's one of the new trends, to stay for a while. Gracias, señores, por mirar al Perú de una buena manera, que consideramos que definitivamente Perú tiene muchos atributos que harán que sea un gran destino turístico. Es un buen momento para invertir en Perú. Lo digo porque lo hago. Mi ilusión, yo soy peruano, varias generaciones, mi ilusión es el futuro del Perú, y creo que tenemos un futuro mejor que muchos otros sitios, y eso es bastante decir. ¿Por qué? Porque ya no tenemos esa posibilidad de un autoritarismo ineficiente que hizo mucho daño al Perú, y una pseudodemocracia que también hizo daño al Perú durante los últimos 20 años por su ineficiencia. Ahora tenemos un buen gobierno que trabajamos de la mano, estamos acá juntos, fomentando que el Perú mejore su situación económica, que la es bien sólida en macro, que mejore su situación social. Hay mucha pobreza, muchos pobres en el Perú, y más pobres ahora porque el turismo ha dejado de ser lo que era,
y nosotros tenemos esa responsabilidad, nos corresponde a sacar de pobreza de buena manera, con buenas prácticas, con ilusión. Así que ilusión, optimismo, seamos ilusos, vayamos adelante, que hay un buen futuro. Gracias. Gracias, Perú. Nuevamente. Gracias. Nos vamos. No, sí. Gracias. Una. Okay. Bárbaro. Okay. Ok, thank you. Y les doy un minuto y cumplo con mi segundo compromiso del second announcement. Pero tengo que ir. Ah, eso sí, les pido una cosa. Tengan su teléfono a mano. Por favor, denme un minuto, cumplo con mi compromiso. Tengan su teléfono a mano. No dejen de tenerlo. The world was on fire, no one could save me but you. It's strange what desire will make foolish people do. I'd never dream that I'd meet somebody like you. And I'd never dream that I'd lose somebody like you. No, I don't wanna fall in love. No, I don't wanna fall in love with you. What a wicked game you play to make me feel this way. What a wicked thing to do, to let me dream of you. What a wicked thing to say. You never felt this way. What a wicked thing to do, to make me dream of you. And I don't wanna fall in love. No, I don't wanna fall in love with you. No, I don't wanna fall in love. No, I don't wanna fall in love. ¿Sí? Ready? Are you ready for the second announcement? Are you ready? No, déjalo suelto. Okay, wonderful. Here I am for the second announcement. Whoa, 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 whoa. But here I am. Well, la pandemia queda atrás, los negocios se están volviendo y nosotros tenemos que mirar siempre el mercado. Nuestra SAHIC, nos gusta decir, es una herramienta que trabajamos para poner a disposición de la industria. Y la verdad, todos ustedes conocen, digamos, cómo
Se amplían los mercados, se amplían los segmentos y SAHIC no puede quedar afuera de eso. Y es por eso que SAHIC, nuestro partner de Bench, we are proud to announce our new venture. When I say our new venture, it's our new venture. We will do our job, and we present this new tool for you. Green? Okay. Bleacher Summit. We will do a new forum, a new summit. It's the Bleacher Summit. Hotel, resort, branding residence, all-inclusive, European plan, all. And we will do it in Cancun next November 9 and 10, this year. No? So many years ago, today is the 17th edition of SAHIC, we do something like this. We announce SAHIC for the first time. So many years ago, today is the 17th edition. We are sure, we hope, but we are sure that this is the beginning of a long way. We will work so hard for this new project. Hotel, resort, or inclusive and residence investment summit in Cancun. Cancun, many reasons. One, it's a great place. No? Second is perhaps, if not the number one of the number one hubs. Everybody can go non-stop, and this is very important, mainly at the first time. Well, we have all this done, the program, the agenda, of course, as ever, we will work so close with our main partners. We have ever a planning committee to do the adjustment. And, well, I invite you to join us next November 9 and 10 in Cancun, the Bleacher Summit. You cannot miss this opportunity. You have your phones that I request to you before I leave. Take your phones. Take your phones. Look at the QR. Tac. Yes? Ready? You will have all the information about this new summit. You have in your hands right now all the information about the new summit. Okay, gentlemen, we are so proud. It's an honor for me to be here well, all the teams, the bench, Jonathan, and all the teams on the other side of the ocean. They work mainly in Europe and Middle East, and we promise that we will catch some people from there to put it in Cancun next November. Continúen disfrutando lo que queda del evento y los esperamos en noviembre próximo. Again. I just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends, and I can't wait to get on the road again. On the road again, going places that I've never been, seeing things that I may never see again. Can't wait to get on the road again. On the road again, like a band of gypsies, we go down the highway. We're the best of friends, insisting that the world keeps turning our way. Oh, our way is on the road again. I just can't wait to get on Hola, the hola. road again. Perdón, en la emoción del anuncio no les dije lo más importante. Este evento en Cancún, nadie va a Cancún nada más que para tener un evento y tener reuniones. Por supuesto, vamos a hacer negocios y demás. Pero a Cancún se va a disfrutar, como nada es un destino de pleasure.
Nosotros queremos que tengan en cuenta que los esperamos a ustedes, a todos los colegas que todavía no están, pero que se han ido porque ya tienen que ir, con sus parejas, con sus hijos si quieren. Va a estar todo preparado para que disfruten. Que ustedes hagan negocios y cuando les queden los ratos libres se junten y vamos a tener actividad social para eso. Este es un evento distinto que nosotros tenemos el compromiso de llevarlo adelante y los invitamos a ustedes a que nos ayuden a que esto ocurra. Una situación distinta, que no es habitual en nuestros tipos de eventos de inversiones en general, que de alguna manera solo se da para el que lo ha experimentado en lo que es el Lodging Conference. Ojalá podamos reiterarlo, ojalá podamos repetirlo, emularlo y, ¿por qué no?, hacerlo mejor. Señores, esperamos que hagan buenos negocios en Cancún, como seguramente lo han hecho aquí, y que aprovechen para disfrutar. El lugar es el Royalton Splash y está todo preparado para que la pasen, diría, si yo hubiera nacido en Madrid, de puta madre. Can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends, and I can't wait to get on the road again. On the road again, going places that I've never been, seeing things that I may never see again, and I can't wait to get on the road again. Can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends, and I can't wait to get on the road again. On the road again, going places that I've never been, seeing things that I may never see again, and I can't wait to get on the road again.
Don't understand why we can't just hold on to each other's hands. This time might be the last fear, unless I make it all too clear. I need you so. Tonight, we can take what was wrong and make it right. Baby, it's all I know, but you're half of the flesh, and blood makes me whole. I need you so. So take this broken wings and learn to fly again, learn to live so free. When we hear the voices sing, the book of love will open up and let us in. It's all I know, but you're half of the flesh, and love makes me whole. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Take this broken wings. You got to learn to fly, learn to live and love so free. When we hear the voices sing, the book of love will open up for us and let us in. There's a feeling within, there's a feeling without. Try to clear to the left. There's a bug in my head, many bubbles all left, but you never see the end of the road when you're traveling with me. Hey now, don't trip, it's over. Hey now, when the world comes in. There's a love in the door, there's a hole in the roof. My possession of destiny, vision of blessing and breath. In the back of the day, there's a war I not waste. Like it's on my office, what you did. Hey now, don't trip, it's over. Hey now, when the world comes in. Now I'm walking again to the beat of the drum and counting the steps to the broken heart. All the shadows ahead,
Slowly clearing from left. It's an hour of fading with liberation and belief. And now, don't treat it over. And now, when the world comes in. And now, don't let them win.
Siempre al medio. Estaba de gerente en Aruba y paso ahorita a reemplazar a Tom como Vice President para Sudamérica. Hola. Gracias. Entonces, una casa en Aruba y 2 maletas en Miami. Eso es el estado actual de las circunstancias. ¿Y tu portafolio contigo? Sí. Bueno, tu oficina. Sí. El teléfono. Sí, ya sé. Instrucciones de dress code. Yo tengo una guayabera planchada en la habitación. Ocurre lo siguiente, Welcome back, everyone. We hope you had a great networking lunch. Please remember that our SAHIC app allows you to network, check program updates in real time, know what's next on the agenda, arrange meetings, and much more. So if you still haven't, make sure you go to the gallery feature in your app. Remember, it's the gallery icon. There you will find tons of great photos you can download and share all over your social media to celebrate our event. Now, our agenda moves on to a panel led by Mr. Arturo Garcia Rosa, with a discussion about the growing phenomenon known as bleisure. Our speakers for this panel will be Jorge Apáez, Chief Operating Officer, Mexico, Latin America, and the Caribbean at Intercontinental Hotels Group. Vasco Baselli, Area VP of Operations, South America, Hilton. And Leandro Castillo, President, LATAM, Aimbridge Hospitality. Por favor. Gracias. Mi deber son mis invitados, o no mis invitados.
aquellos que tengo que hacer la facilitación para que nos cuenten un poco sobre el Bleacher. Gracias por venir esta tarde aquí, ya sobre la parte final de SAHIC. Gracias, Vasco. Gracias, Leandro, y gracias, Jorge. Un placer. Un gusto tenerlos a ustedes, sobre todo con este tema que vamos a tocar y que ustedes, bueno, tanta experiencia concreta tienen ahora y sobre todo esta cuestión que ha explotado después de la pandemia, ¿no? Esto de Bleacher, esta combinación de business and leisure, que de alguna manera ya se hablaba antes, este acronismo ya existía, pero que, bueno, ha explotado. Hace no mucho tiempo, hace como el año pasado, alguien habló de Bleacher y me dice, no sé qué es eso. Mira, pon en Google Bleacher y no tienes tiempo para mirar y leer todo aquello que te va, digamos, a tratar de colocar en foco de qué se trata. Pero bueno, nada mejor que entonces ustedes nos cuenten de qué estamos hablando y qué está pasando y qué situación y qué está ocurriendo con esto, ¿no? Como lo ven. Tenemos diferentes posiciones. Tú, Vasco, por ahí tienes estás muy de cerca del lado de la operación, ¿no? Y ahí, digamos, ¿cuál es la situación y qué ha cambiado y qué desafíos hay desde el lado de la operación, ¿no? Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, lo que estamos viendo es que el incremento que ya se veía antes de verdad ha explotado. Yo diría que en muchos hoteles estamos viendo más huéspedes viniendo con el concepto Bleacher que el traditional business traveler, donde el componente Bleacher excede la demanda del traditional business traveler. Y los hoteles tienen que reinventar un poco cómo atienden a estas necesidades. El huésped que viene puede venir solo o puede venir acompañado. Entonces, ¿qué espacios les ofrecemos para que ellos puedan realizar su negocio remoto? Yo creo que con la pandemia hemos aprendido a manejar nuestro trabajo y nuestras necesidades laborales a la distancia y pues ahora podemos continuar y extender la visita de trabajo a unos días adicionales remotas y esa demanda que estamos viendo, los hoteles las están atendiendo con varias reestructuraciones de su oferta, salas de reuniones pequeñas e individuales, espacios con buen Wi-Fi para que personas puedan tener teleconferencias o trabajar remotamente y no estar confinados a la habitación. Creo que tarifas dinámicas. Tú vienes de trabajo, tienes una tarifa que corresponde a la empresa pagar y después tú quieres extender tu estadía, entonces un hotel tiene que ofrecer una tarifa que sea accesible a esa persona y no invitarlo a que cruce la calle al Airbnb. Y por último, el sistema de lealtad creo que también es un componente muy interesante, ¿no? Las compañías que tienen programas fuertes de lealtad, como en el caso de Hilton, el Honors, estás ganando los puntos que está pagando la empresa y los puedes usar tú para bajar la tarifa para la extensión. Entonces son algunas de las cosas que estamos viendo del lado de operaciones. Leandro, Enbridge Hospitality Latam, ¿no? Una gran operadora de Estados Unidos que ha decidido, digamos, avanzar fuertemente en la región. Y seguramente avanzando en la región tienen ustedes esta experiencia del fenómeno Bleacher que ha explotado directamente en algunos mercados de la región como en ningún otro lado, ¿no? ¿Cuál es la experiencia del lado de ustedes? Bueno, yo creo que hay varios retos, o hemos vivido varios retos desde 2020. 2020 pues no estábamos tan preparados con cosas sencillas como anchos de banda de internet, porque de pronto se saturaban o eran muy lentos. Posteriormente, en los siguientes meses, pues tuvimos que reconfigurar, particularmente en nuestro caso, en el noreste de México, pues tenemos hoteles de larga estancia y hoteles que no eran de larga estancia, que se hicieron de larga estancia por oil and gas. Y entonces, pues la gente no quería regresar a su país, se quería quedar ahí. Y tienes los problemas de, pues no estás preparado con alimentos y bebidas, independientemente de que algunos hoteles eran full, otros de lujo y otros limited. El asunto de espacios no necesariamente, pues fue muy improvisado en un inicio, porque no había de otra. Y tercero, efectivamente, la extensión de los días cuando la gente iba a trabajar y empezó a explorar, porque que no se nos olvide que todo lo que tenemos hoy de Teams, Zoom, Google, hace 3 años no estaba igual.
¿no? De pronto como que te congelabas en las conferencias y te sacaba. Te diría, hoy nosotros lo que hemos visto es que ya es algo normal. En nuestro caso, más o menos 23% de nuestra ocupación es leisure, más o menos, ¿sí? Y de unas formas de sacarlo es que al principio nos llamaba la atención los desayunos incluidos. Generalmente la gente viaja sola de negocios y de repente pues das el desayuno incluido. Y de unos meses hacia adelante notamos que eran 2 desayunos incluidos, 3 desayunos incluidos. Decíamos, ¿qué está pasando con A y B? Pues eso, precisamente. Las salitas que teníamos según nosotros y espacios de trabajo, pues no nada más está el que va a trabajar, sino está su pareja o sus hijos. Entonces, hemos tenido que reaccionar muy rápido, los propietarios han tenido que hacer inversiones muy rápidas, pero sí lo hemos notado en nuestra ocupación. Y algo que creo que es interesante, y en las tarifas, pues hemos podido transferir ciertos costos y la inflación, afortunadamente. Qué bueno. Jorge, tú, bueno, años en un mercado como México, donde el bleisure creo que, digamos, si hay un lugar donde ha explotado, es en muchos mercados de México, ¿no? Así es. Y de alguna manera, como Leandro decía, bueno, la demanda te lleva puesto y empieza a requerir cosas y las propiedades por ahí no están ajustadas a esa situación. Viene a ser all inclusive, pero bueno. Y un tema así, el tema del ancho de banda, ¿no? Porque empieza a cambiar el tema de la demanda. Pero bueno, interesante escuchar la experiencia tuya, digamos, del mercado de México, que como decía antes, creo que ha sido o es el mercado por excelencia donde explotó esta variante de bleisure, ¿no? Así es, y todavía no sabemos a dónde llega. Sin duda, este fenómeno se vio acentuado de manera muy significativa y como empresa, una de nuestras marcas, particularmente la marca Crown Plaza, decidió hacer un estudio muy formal con una compañía de análisis de consumidores que se llama Stylus y realizó encuestas y encontramos unas características muy singulares y algunas tendencias muy particulares. La primera de ellas era el factor flexibilidad. Lo que acaban de mencionar mis compañeros es específicamente la capacidad de adaptación, siendo flexible ante las nuevas necesidades del consumidor. ¿Pero qué notamos en ese consumidor? En primer lugar, que en los Estados Unidos el 60% de los encuestados dijeron que iban a agregar 1 o 2 noches más a un viaje de negocios, sobre todo si era un viaje largo, un long haul, y esto les daba la oportunidad de, como se dijo ya, aprovechar el beneficio de la transportación aérea, el hospedaje, aunque el resto de las noches las cubra el mismo huésped. Y otros factores que mencionaron es que estaban incluso dispuestos a cambiar de empresa, cambiar de empleo, si es que la empresa para la que trabajan no les permitía un trabajo flexible. Un trabajo flexible en el que pudieran combinar y tener un mejor balance entre la vida personal y el trabajo. Ha habido una transición en un gran segmento de la población, sobre todo los más jóvenes, y aquella idea de que vivo para trabajar se está transformando en trabajo para vivir. Y mientras mejor pueda combinar ese escenario, mejor voy a poder canalizar mis decisiones de compra, mis decisiones de viaje, y si la empresa a la que voy a escoger me ofrece esos factores, tecnología, oportunidad de combinar mi estilo de vida de esta nueva forma, ahí va a estar mi preferencia por la marca. Sí, qué punto increíble, sobre todo con el tema de jóvenes, ¿no? Cómo han producido un hecho fenomenal. Por un segundo me pusiste en mi mente, así se me vino la imagen, hace unos 7, 8 años, yo tengo 4 hijos. El mayor varón de ellos, casado, 2 hijos así chiquitos, habíamos ayudado para que tuvieran su vivienda, esto, lo otro, totalmente instalados. Nos avisan que vendían todos y se iban. Así es.
Los dos prestan servicios que entregan vía internet, pero 7, 8 años, padre, madre tradicional, vendemos todo, imagínate, y nos vamos. ¿Dónde se van? Bueno, vamos primero al sudeste asiático, después veremos dónde vamos. Vivían en Buenos Aires. Vamos al sudeste asiático, 2 hijos, uno así y otro un poquito así. ¿No? Todavía tengo las fotos de los 2 chicos mirando por el avión, así con cara de incrédulos, y ellos no veían mi cara, que era al lado de lo de los chicos era nada, porque yo decía, ¿qué es esto? Viajan por el mundo, prestan servicios, están en hoteles, están en casas, vagabundos. Hace unos días yo radicé en la ciudad de Guadalajara, pero fuimos a la Ciudad de México y decidimos pasar el fin de semana ahí. Y recorrimos una colonia que es la colonia Condesa, la colonia Roma. Nunca hemos visto por las mañanas más extranjeros en cafecitos al aire libre trabajando, y son los nómadas virtuales. Sí, nómadas virtuales. Sí. Entonces sí hay una nueva forma de trabajo y el hecho de poder decir, tengo la posibilidad de ser flexible, cuándo, en dónde, en qué condiciones voy a trabajar y cómo lo combino con mis viajes, es una extraordinaria oportunidad. Claro, y ahí vuelvo entonces a hacer la ronda, el tema de la demanda de nuevos servicios o mejores calidad de servicios que ya se prestaban, porque estos nómadas digitales, la calidad del ancho de banda no se puede ni hablar, eso es indiscutible. Y el hecho digamos, de pasarla bien, de sentirse bien, entonces también eso, de alguna manera, me imagino, recae en que cambia el ingreso por habitación, porque demandan otro tipo de servicios, o demandan F&B como no lo demandaban antes. ¿Cuál es la experiencia? Te puedo dar un ejemplo muy sencillo de un hotel que hasta poco lo administraba en Aruba. Nosotros, como una idea de mercadeo, decidimos extender corriente eléctrica a algunas de las palapas que tenemos en la playa. Las llamamos Power Palapas. Les pusimos un router específico solo para esas palapas y tenías como enchufar tu laptop o cargar tu teléfono. Les pusimos una pantalla para que puedan ponerle una pantalla al laptop, una de esas plataformas con ventiladores para que no se te caliente. Y de verdad la idea fue hacerlo como un gimmick de mercadeo. Y fue justo en la transición post-pandemia. Si quieres puedes trabajar desde la playa. Hicimos, creo que fueron 3 para empezar, ahorita tenemos 10, estamos por lanzar 10 más y es una oportunidad de revenue. Entonces, si quieres, tienes que reservar y tienes que pagar por la Power Palapa. Entonces, se brindan nuevas oportunidades. Yo uso esto como un ejemplo que obviamente es pequeño, pero te dice que hay una demanda. Yo no me puedo imaginar con mi laptop en la playa, no me veo trabajando de manera muy exitosa en ese environment. Tenemos muchos que lo hacen de manera muy exitosa. De hecho, vino un cliente y nos dijo que ese día había cerrado en la Power Palapa un negocio de $1 billion. Fue una pequeña anécdota que vivimos. Entonces, en una de nuestras Power Palapas en la playa había cerrado la compra y la adquisición de un banco de inversión valorado por $1.2 billones. Entonces, sí vemos que la necesidad existe y estamos viendo que la industria se está ajustando a eso. Yo creo que el incremento que estamos viendo en el desarrollo y el development de hoteles lifestyle se afina a eso. O sea, el lifestyle hotel justo es un hotel que te brinda varias experiencias en el transcurso de un día de un joven profesional. Entonces puedes empezar la mañana con una clase de yoga, después tener tu desayuno, lo que tú normalmente harías at home, que vas a la clase de yoga, pasas por el Starbucks, te buscas tu café, después vas a trabajar en un café con buena conexión, después te vas al parque a comerte un sándwich y después en la tarde tienes una reunión de negocios y en la noche disfrutas una cena. Todo esto hoy en día en los hoteles lifestyle lo estamos intentando crear, ¿no? El día perfecto de un nómada de negocios dentro de un hotel que te incluye el componente cultural, que tiene un sense of place, que te transmite dónde tú estás en este momento durante tu viaje. Entonces creo que el lifestyle hotel también es un producto que va justo direccionado a este segmento de viajero. Y Leandro, ustedes desde Enbridge, ¿cómo se acomodan y qué le piden a sus propietarios?
cómo acomodarse con esto, ¿no? Eso es un tema muy interesante y sin ser, como decimos en México, palero con las marcas. Las marcas han sido muy receptivas, porque las marcas tienen sus reglas. Entonces hay ciertas cosas que tenemos que seguir observando, pero también pedir flexibilidad. Porque los propietarios al final del camino, te doy 2 ejemplos. En ciertos hoteles no teníamos concierge, porque el nivel del hotel pues, no lo requería. Pero ahora que van gentes más días entre trabajo y placer o que llevan a su pareja, entonces tienes que darles la experiencia. Entonces tienes que poner un concierge o 2. Tienes que hacer algunas alianzas con transporte. Muchos tienen Uber, pero hay otra gente que no necesariamente, o hay ciudades que en México todavía no tienen Uber. Entonces les da pendiente salirse a explorar. Pero luego llegaron los veganos. Entonces a la hora que tienes en ciertos menús que no necesariamente tienes veganos, y de veras llegan veganos, pues los chefs, oigan, necesitan pues, tener un menú vegano. Y parece mentira que esa gente se habla y se comunica, y en nuestro caso el 65% de Pleasure es de gente de menos de 40 años. Pareciera ser que los que somos más veteranos lo tomamos más en serio entre o vacaciones o trabajo, la gente joven no. Entonces sí hemos tenido que acercar lo que platicaba, pues sí, la infraestructura. No te dan los routers a veces. O las mismas compañías en ciertas ciudades no te dan los anchos de banda. Entonces hemos tenido que hacer una serie de, los propietarios, una serie de inversiones para cubrir esa necesidad. Si tú no tienes internet, un buen menú, un buen servicio y que generes el apoyo para que puedas disfrutar después de tu trabajo, no regresan a tu propiedad y no regresan. Desde el punto de vista de ustedes, o sea, una compañía que tiene infinidad de propiedades, infinidad de propietarios, y me imagino no todos son iguales, no todos son distintos, hay propiedades que tienen más años, propiedades que son... ¿Cuál es el desafío para adaptarse a este fenómeno? Son de muy diversa índole, pero el día de ayer tuvimos un panel sobre tecnología, por ejemplo, y en algunos de nuestros países el implementar esta tecnología pues representa una inversión muy significativa para el inversionista. Y es importante hacerle ver que sin esa inversión, probablemente el huésped que necesita ese ancho de banda, que necesita el poder utilizar su celular y poder ver información o incluso sus series favoritas en el televisor a través de un programa como IHG Studio o algunos otros que otras empresas tienen, es ya un requisito. Y de manera más tangible, y volviendo al ejemplo de la marca Crown Plaza, uno de los estándares de esta marca ahora es que la habitación tiene un prototipo que se llama Work Life Room. Es una habitación en la que tienes que darles las facilidades para el trabajo, pero que también se debe prestar para que puedas descansar, entretenerte, tener un muy buen servicio de room service y te sientas que no estás en un cuarto de hotel de negocios, sino que estás disfrutando de esas horas adicionales o de esos días adicionales que decidiste agregar a tu viaje de negocios. Entonces, retos tecnológicos, de infraestructura, de inversión y, por supuesto, de capacitación y de talento. Ya lo mencionaba Leandro, que de repente un hotel de negocios deba empezar a dar sugerencias a sus huéspedes de qué disfrutar, de a dónde ir, de cómo organizarlo y demás, es un nuevo skill y requiere una capacitación distinta. Si me permites, quería justo agregar eso de la capacitación, porque el tradicional concierge ya no lo tenemos. En la mayoría de los hoteles, el tradicional concierge que existía, que era tu asesor para cualquier necesidad que tú tenías en el destino, ya no existe. Entonces, hoy por hoy es el recepcionista, puede ser el salonero en el restaurante, puede ser el capitán, puede ser literalmente cualquier persona en el hotel que pueda tener esa interacción con el huésped, donde el huésped va a decir, oye, ¿y qué debo hacer? ¿Y qué debo vivir? Y ya que estoy acá, porque al contrario de alguien que se va de vacaciones y programa una semana de vacaciones,
el huésped de Bleisure normalmente no se toma tanto tiempo de preparar el componente leisure. Él viaja, su prioridad es el trabajo, y ya estando en el sitio dice, ¿y ahora qué? Ya que estoy aquí, ¿dónde voy a cenar? ¿Qué debo ver? ¿Cuáles son los requisitos obligatorios de checklist que debo hacer si estoy ahora en Cartagena? Entonces, tener la capacidad de poder proveer esa información y que no sea la misma que él mismo pueda googlear, o sea, que no sea que el recepcionista vaya a Google restaurante cerca y esté leyendo la lista que él mismo pueda, pero que tengas esa capacidad de decirle, yo tengo un sitio específico que quiero recomendarle para tener esta experiencia. Si desea, le ayudo con una reserva o le paso el link o aquí está el dato, ¿no? Sí, claro, conocer ese secreto que solamente conocen los del lugar, ¿no? Claro, todo un desafío, porque, claro, all inclusive, casi todos lo manejan, alguien contrata una semana de all inclusive, se fue de vacaciones, va con su mujer, va con sus hijos, sabe que está relajado, pero este fenómeno de Bleisure es distinto. Y si me permites, el cliente que más, la generación que más está representando este segmento justo son los millennials, que ahora son los que están ya en la edad de viajar de negocios, y para ellos lo más importante es la experiencia. Entonces tenemos que asistirles en tener esa experiencia, poder documentar esa experiencia con un selfie o con una foto. Entonces hay que repensar ese modelo de que aquí hay una lista de restaurantes y escoja. Tener ese input, ese secreto, ese pequeño dato para que ellos tengan una vivencia en el destino. Y eso te genera la lealtad, si me permites, porque el que vino de negocios hay una muy buena probabilidad que tenga que regresar porque tiene un cliente en ese mercado. Entonces, dentro de 6 meses o 12 meses, le toca regresar a ese mercado. Si tú supiste manejar las dos necesidades bien, estás también creando lealtad a que ese huésped dice, no, perfecto, la vez pasada me dieron una excelente recomendación, voy a regresar a este hotel. Hiciste una pregunta muy interesante, ¿qué retos hay? Yo creo que en las nuevas construcciones de hoteles, las habitaciones serán diferentes, porque aunque sean hoteles límites o selectos, tendrán que ser diferentes y el setup tendrá que ser diferente. Improvisar para cubrir la demanda está bien, pero en el tiempo, a nadie le gusta llegar a un lugar que se vea antiguo. A nadie, o no nos gusta llegar a un lugar que se vea antiguo o fuera del lugar porque tuviste que improvisar. Entonces yo creo que retos de futuros hoteles o hoteles en construcción sí están considerando esos asuntos que antes no necesariamente les dábamos tanta importancia. Entonces es un reto importante. Y el otro, en lo que hemos visto nosotros, y pues somos multimarca personal. Claro. La necesidad de housekeeping hoy en día también es diferente. O sea, el Bleisure te trae que estás más días, pero también es más gente y no necesariamente son los más ordenados. No necesariamente, ¿va? Y aparte, pues las vueltas que le das a las ropas son diferentes. Y sí hemos notado que la parte de ayuda también cambió, porque estuvieron en logística, en Amazon Prime, empacando, trabajaban, pues es muy rudo trabajar en housekeeping, es una tarea muy ruda. Entonces, sí hemos visto y seguimos viendo que es un reto bien importante, porque luego no tienes, o sea, dijimos, no, nadie quiere que entre a la habitación, hoy sí quieren. Y sí quiero que me hagas la cama también, por cierto. Y sí quiero que me dejes el chocolate que me tienes que dejar, sí quiero. Entonces y además porque están pagando más. Sí, porque están pagando más. Claro, todos estos retos también tienen la otra contracara, ¿no? De que de alguna manera hay centros que le están permitiendo mayores ingresos, ¿no? O sea, por un lado hay que convencer al propietario, al inversor de hacer las adecuaciones, pero por otro lado, mira, si lo atendemos como corresponde, tenemos una devolución, ¿no? No sé cómo lo... Claro, sin duda. Un comentario que quería hacer, esta circunstancia que vivimos ha hecho que este consumidor evolucione en sus expectativas y la facilidad de trabajar en otro destino durante su viaje y demás le brinda algunos beneficios adicionales. Algunos de los encuestados nos dijeron, un 62% nos dijo en el estudio que flexible working les permite un mucho mejor balance entre su vida profesional y su vida personal. Casi el 50% de ellos
perciben que tienen un mejor control sobre su horario durante el día. El 48% encontró que se siente mucho menos estresado y el beneficio de no tener que desplazarse pagando transporte, pagando gasolina o transportación pública, más del 50% también lo ve como un beneficio que está dispuesto a que no está dispuesto a dejar. Si antes tenías la posibilidad de ir a la oficina todos los días y ahora quieres que vuelva a hacerlo, no lo van a hacer. Sí, ese es un desafío que ya las compañías lo están viviendo, lo tienen muy claro, y si no, además, bueno, pues me voy. Pero curiosamente, también un alto porcentaje dijo, si no empiezo mis viajes de negocios, mi vida profesional va a sufrir. Es decir, tengo que salir a ver a mis clientes. Y del otro lado dijeron, si no empiezo mis viajes de negocio, mi vida personal va a sufrir, porque ya no me aguantan en casa. ¿Me explico? Está bueno. Y para ir terminando, quería hacerles una pregunta y sobre todo, más allá de si algún punto que no tocamos que quieren aclarar, es ¿cómo ven el futuro de este fenómeno? ¿Hacia dónde va? Y después me quedo con el hecho de, tú, Leandro, dijiste, bueno, nosotros el gran porcentaje es de menos de 40, ¿no es cierto? Entonces, entre 30 y 40 está el foco de este mercado. Esos entre 30 y 40 tienen hijos, ¿no? Que tienen hoy 7, 8, 10, 11, 12, que se crían y se crean en todo este clima y que de alguna manera en 10 años más van a ser los que marquen las tendencias, ¿no? Entonces, me gustaría ver si que ustedes primero nos den qué piensan en el futuro por venir corto, pero qué piensan en esto, qué piensan estas nuevas generaciones que van a generar, sin duda, no están educados como nosotros, están educados de otra manera, y seguramente, ¿cómo ven que esto va a seguir? ¿Y por qué me miran todos a mí? Bueno, dijo que era así, entonces seguimos así. De repente todos miran la cabeza. No, yo creo que ya estamos viendo ese camino hacia el futuro con nuevos conceptos y marcas que están saliendo. Vemos a través de la industria de que hay nuevas marcas que tienen necesidades de diseño y de confort muy específicos a este nuevo cliente. Y que seamos sinceros, no necesariamente a nosotros sería lo que nosotros optaríamos. Lo vemos con Premium Focus Service, a lo mejor, donde son habitaciones más pequeñas, pero muy cómodas, muy prácticas. Tenemos marcas ahora que están especializadas en traer nuestras marcas con tarifas mucho más accesibles a los destinos que tradicionalmente eran los más costosos, al reducir el metraje cuadrado de la habitación y generar una eficiencia en la tarifa a cambio de espacio. Entonces sí puedes tener ahora una tarifa accesible en Downtown New York que antiguamente era impagable, con habitaciones que miden 16 metros cuadrados, 18 metros cuadrados, que antiguamente era impensable. La eficiencia del hotel por metros cuadrados se incrementa y entonces puedes extender ese beneficio a través de una tarifa más accesible. Entonces yo creo que la industria ya está entendiendo cuáles son las nuevas necesidades y estamos entendiendo de que es nuestra obligación aceptar que ya no hay cookie cutter, cada cliente es distinto y puede ser una diferencia no solo generacional, creo que es un error decir, bueno, los millennials. Bueno, diferenciemos los millennials que están casados, los que no están casados, los que ya tienen familia, están viajando con hijos. Ya son tres necesidades distintas. Entonces, ¿cómo puedo yo albergar una familia de una manera eficiente? Entonces, estamos viendo los productos de suites con un parlor, con un buen quality sofa bed. No estoy hablando de los sofa beds de los 70, donde sentías en la espalda la varita de metal, pero un sofá cama de buena calidad. Y con el desayuno incluido, porque es prohibitivo pagar un desayuno para la familia completa en un hotel full service. Entonces, creo que la industria ya está empezando a actuar y lo ha hecho, creo que de una manera extraordinaria, si vemos la cantidad de conceptos nuevos que hemos lanzado en la última década. ¿Leandro? Sí, yo agregaría el comentario que entre los 17 años y los millennials, que por cierto odian que les digan millennials, está la generación Z, que ya tienen 20 años.
22 años, mucho más independientes que la generación anterior, y ellos viven diferente. Y realmente en encuestas que hacemos esperan cosas diferentes. Y sí quieren que sea práctico en donde están, tener su espacio, como viajan luego de 2, quieren tener esa independencia mientras trabajan, pero después también quieren convivir con gente de su edad o de su generación. Diría, nosotros nos hemos preparado para ellos. Sí, aquí hay una dicotomía. El inversionista tiene una tesis de inversión y espera un retorno de tantos años. Y si le hablo de los millennials, la teoría Z, ahí me va a decir, sí, está muy bien, yo quiero mi retorno. Lo que te puedo decir es que hemos visto mucha disposición de nuestros propietarios, sin hacer comerciales. Nosotros hemos aumentado en términos reales por encima de 2 dígitos la tarifa. Los propietarios dicen, wow, el GOP va a estar bien. No, porque tuve que invertir en estas cosas, pero también hemos visto otro fenómeno interesante, la comida. O sea, de tener promedios de 12, 14 sobre habitaciones A y B, en promedios, no hablo de los de lujo, en promedio estamos ya en 25, 26. Doblaste el ingreso. El costo pues es parecido, porque transfieres de inflación. Entonces, esos cambios los hemos tenido que hacer y los vamos a seguir haciendo. Pero sí, insisto, el futuro es muy promisorio. Nosotros vemos los pipelines que traemos con las distintas marcas y cuando me preguntan, ¿cómo ves Latinoamérica? Le dije, eventualmente en 10 años va a explotar. Con eso me quedaría. Seas operador, seas marca, seas inversionista, el secreto va a estar en mantenerse vigente. Y eso te obliga a estudiar a tu consumidor y a responderle con las mejores expectativas de servicio posibles. Bleisure, business, leisure, grupo, individual, estudia a tu consumidor y responde de acuerdo a sus necesidades. Es verdad, eso es una gran verdad. La verdad que me gusta porque sí, está bien, el inversor quiere pero digamos, si en un momento no acompañas, desapareces, ¿no? Así es. Y eso es lo peor que te puede pasar, esa es la peor tasa de retorno que puedes tener, ¿no? Bueno, estamos ya sobre la hora. Solo un tema. Cuando hablamos de Bleisure, mucha gente está pensando en la playa, ¿no? Pero, ¿qué me dicen rápidamente? ¿Dónde ocurre el Nuestra Bleisure? experiencia, Sí. Guadalajara, Sin duda. Monterrey, Panamá, la Ciudad de México. La gente hemos visto que ha extendido 1.3 días promedio de lo que va del año y el año pasado, sus días de estadía. Es muchísimo. Una de nuestras compañeras en uno de los paneles vino de Estados Unidos, llegó acá, pero había buscado información y se fue a una isla cercana a pasar unos días. No necesariamente te vas a quedar en el mismo lugar donde está el hotel. Puedes hacerlo si lo tiene el atractivo suficiente, pero también multiplica hacia otros destinos el beneficio. Gastronomía. Si ustedes miran Instagram, la cantidad de fotos que vemos a diario, que nuestros amigos y colegas suben sobre comida. Entonces, destinos como Lima, que son no necesariamente los más turísticos, se han convertido en un eje. Te vas a Lima, te acompaño para que podamos salir a comer rico. Entonces, yo creo que lo que constituye el atractivo de leisure ha ampliado muchísimo. Ya no es la tradicional playa o el destino clásico turismo, pueden ser muchas más cosas. Puede ser lo cultural, puede ser sin duda también la gastronomía. ¿Llegó para quedarse? Siempre. Sí. Muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias, Leandro. Gracias. George. Thank you. Now it's time to welcome back Peter Greenberg on our stage. As always, his expertise represents a highlight in our agenda. We look forward to hearing about the changing of radical behavior shifts of travelers. Good afternoon, everybody. Oh, I got a light too? I love it. Actually, I don't need the light.
I don't. We want to see you, Peter. Okay, fine. Well, good afternoon again, everybody. I'm happy to report to you, if I can, about some frontline consumer experiences and some radical changes in traveler behavior that have some historical significance and hopefully will help you to figure out how to not only position your hotels, but how to get your message across, how to basically define your brand and justify everything that you're doing. I go back to what I said yesterday about beware the law of unintended consequences. And we saw radical shifts in traveler behavior after 9/11. We saw it after the economic debacle in 2008 and 2009. And of course, we saw it during the pandemic. And in all three cases, the one four-letter word that starts with F that embraced everything was fear. But fear for different reasons. You had disruptions of a natural cause. You had disruptions of a political cause. And of course, all of it ended up being a disruption of economic cause. And so when you look at the global risks, they're going to be everywhere. At the same time, one thing doesn't change. It's not a question of whether people want to travel. The psychographics here are obvious. They need to travel. But it's really a question of how they're going to travel, and not how they're going to stay at your hotel once, but how they're going to have such a great experience, they're going to come again and tell all their friends. And the problem that has it basically existed throughout all of this, and if there are any asset managers in the room, we'll have a separate therapy session later. But the problem that's happened through all of this is, as we look at the global risks, we're also looking at a mentality that was not focused in the right direction. It was, I call it, not just the nickel and dime mentality, I'll just call it the mini bar mentality. Basically an ignorance of the value of cost versus worth, and people are rebelling about that now. And they also made a different change. This is something that happened only once during the pandemic. It didn't happen in 2001, it didn't happen in 2008 and 2009, but it definitely happened during the pandemic. And maybe it happened to some of you as well. Nobody got together and voted on it. Nobody got together and discussed it. People made individual decisions and then they acted on it. And not everybody saw it coming. And the decision was this. They decided that because they were confronted with their own mortality during the pandemic, many of us know people who got COVID. Many of us got COVID ourselves. And we also know many people who didn't survive. And when confronted with that mortality, what did they do? They made a decision that the clock was ticking and that they were no longer interested in material purchases. They didn't want to buy a new car. They didn't want to buy a new house. They didn't want to buy new clothing, jewelry. They didn't want to buy expensive electronic items. What did they want to buy? They wanted to buy experiences. And they were not price sensitive about it. They came out of the gate. Everybody talks about pent-up demand. I think that's garbage. It's always been demand, but it was refocused now because when they came out of the gate after the pandemic, they were not price conscious at all. In fact, affordability got taken over by accessibility. If they could access it, didn't care what it cost. They were going to pay for it. Many of you were beneficiaries of some of the highest room rates in your history. Demand that has still been continued for other reasons, which we can talk about. But the bottom line is that they came out and said, I want to do it now. I remember back in 2008 and 2009, I walked into a hotel in Paris. It was the Hilton at that time. It's no longer there. But in the middle of the economic debacle, the hotel was oversold with Americans. And I walked in the lobby, and I would ask these questions. They were the same questions of everybody, and I got the same answer. I said, surely you're aware of the economic meltdown. Oh, yeah. And still you came. Oh, yeah. Why? And I got the same answer. Because we felt if we didn't come now, we'd never go ever. A sort of Last Supper mentality to travel, which we're also seeing now. But something else has happened. And this is where you have to be careful. Because all business has the right to be stupid, but there are some businesses that abuse the privilege. And you have to be able to anticipate that this can't be sustained. Because when they came out of the gate, and they came out of the gate with no price sensitivity whatsoever, sooner or later you have to ask the question, which nobody wants to ask or answer, can this be sustained? And something else happened during this period of time. What happened? Many people around the world got solicited by credit card companies and banks for all sorts of credit cards with all sorts of mileage and points purchases and perks and all sorts of bonuses, and they went for it. Well, guess what? They ran out of the money that they were able to save during the pandemic, but they didn't run out of demand. They're now putting those purchases
on credit cards. But it's a different situation now because those credit cards are carrying interest between 24 and 28%. People forgot about that. That's compounded interest. So if you don't pay your bill every month, guess what? You'll never get ahead of it. You'll be trapped, and you'll only be paying interest. And the banks have been making more money than ever on that. One small problem with that, that's all unsecured credit. In fact, consumer credit card debt right now is $1 trillion and mounting by the day. Think about that. That's all unsecured credit. And sooner or later, there's a knock at the door and the bill's going to show up. And then something else happened. And it just happened 2 to 3 weeks ago. You know what I'm talking about. The bank failure in Silicon Valley, the bank failure in New York, the bank failure in Switzerland. When you have a disruptive event, anywhere in the world, it can affect demand, of course. But when you have a disruptive event that deals with the perceived safety and security of your own money, demand definitely softens, especially when it comes to discretionary spending. That's travel. And we're starting to see that now. You may not see it right away because we're in the middle of things like Easter and spring break, but come May 1st, you will see a drop-off in demand. Now, for some people, from a consumer point of view, that may be a good idea. If you have the ability to travel, rates can come down 10 to 20%, both in airlines and hotels. But the long run is, somebody still has to pay the bill. So all of your, it's interesting to see that during the pandemic, what happened? All the algorithms that the travel industry used to project demand and set prices got thrown out because nothing made sense anymore. You couldn't do year-over-year projections anymore. The rules were gone. And then as people came back, as Thomas said yesterday, people were wrong. They didn't think they could recover till 2024 or 2025. It came faster than they expected. It can go away faster than you can expect as well. Now, the demand in your head is there. You still have to be able to afford it. So with bank failures, once again, we're dealing with that 4-letter word called fear. And in fact, credit card spending right now is up 29% over 2019. But at the same time, isn't it interesting to note that last year, I did a little survey. I always do surveys around October. I make a couple of phone calls. And the calls that I make are not to stores, they're not to businesses, they're to shippers. And what did I find out? FedEx was closing 90 of their stores. They were parking their planes in October and November. When was the last time FedEx parked any planes in October or November? How about never? Amazon laid off 18,000 workers at the height of the Christmas season. What does that tell you? It tells you that retail sales sagged, but all that money was going into travel. That doesn't mean it's going to stay there. Not because they're going to go back to retail sales, they just may run out of money. Now, there's a certain disconnect here between low end and high end, and I'll give you an example. The cruise ship industry. The low end of the introductory cruise level prices, great. We're seeing cruise rates at $449 for a week. You can't wake up anywhere in the world for $449 a week, but they're selling out. There was a Royal Caribbean cruise last week, the Symphony of the Seas. Get ready for this. It set a record. How many people were on board the ship? By the way, when you hear this number, you might not want to take the cruise. 7,604 people on one ship. I like to joke that when the ship is that large, it's got a high crime area on board. But forgetting that, that's 7,604 people, and that wasn't even the record. You know what the record was? It goes back to World War II. It was the Queen Mary. On one transatlantic crossing with troops, 16,683 people. That was a little bit cramped. But the point is, they're selling out. At the high end, last year and the year before, even in the middle of the pandemic, the cruise lines put up for sale their 2022 and 2023 round-the-world cruises, right? They're world cruises. Itineraries of 180 days each, where the minimum cabin price per person was $75,000. At the upper end, it was $260,000 per person per cabin on the suite level. When they put them up for sale, each ship sold out in 6 hours. So there was a lot of money at the time. What happens in the middle? The middle gets squeezed. Same thing may be happening in the hotel business, because if you can define your brand, everybody knows what they're going to get at the lower end, and everybody knows what they're going to get at the higher end. It's the middle that has a problem, because if you can't define your brand, you can't justify your rates. And that brings up where we are today.
once again, that mentality of the minibar. You know, there's a story that I like to tell because it's true, and also because it illustrates what happens when you go outside the minibar mentality. And by the way, it involves a minibar. There's a hotel in London. They wanted to increase their room rate $30 a night, about 20 pounds a night at the time. And everybody told them, oh, you can't do that. You won't be competitive in the marketplace. And they said, you know what, we're going to do it because we understand what the negative touch point is at this hotel. The negative touch point at this hotel was the minibar, right? And let's face it, if you look at that Snickers bar long enough that's overpriced to begin with, you're going to eat it and then you're going to hate yourself. So what did they do? They got rid of all their mini bars and they put refrigerators, actual refrigerators in the room, in every room. And what did they put in the refrigerators? Everything non-alcoholic. Chocolate, candy, fruit juices, soft drinks, anything else they could put in there, cookies, and they made it all free. And they increased the room rate $30 a night. Guess what happened? Occupancy went up 7%, and nobody complained about the rate. Think about that. So for all those people who work about, you know what my most unfavorite thing is in a hotel? And you've had it happen to all of you. It usually happens when you're trying to take a nap, and this is what you hear. Minibar. Who cares about restocking a minibar at 3 in the afternoon as if you're going to steal anything? But the point is, the lesson learned there is, it's not how much it costs, it's how much it's perceived as worth. And they did a great job. The other problem is, as we emerge from the pandemic, what lessons have we not learned, and certainly what lessons have we not applied? And once again, it's that minibar mentality, and the worst symbol in the travel industry. You see it on every brochure. You see it in every advertisement. It's called the asterisk. You know what the asterisk is? The asterisk is the travel industry's acknowledgement that they're about to lie to you. It's an all-inclusive property, asterisk, but not including the following 40 things. We're smarter than that now. The audience had a chance during the pandemic to read up, to learn, to be more educated as travelers, not tourists, but as travelers, and they know. The smartest hotels in this room will be the smartest hotels in the world if you changed your entire marketing philosophy and your advertising philosophy to, we're an asterisk-free zone. The needle will move because people know, and they've been beaten up by it. They don't want to go back to that anymore. And again, they're obviously using that hotel as an example. By the way, the name of the hotel was the Athenaeum in London. They understand what value is now, right? And that's what they have to do. So having said all that, then the question becomes, how do you get your message out? How do you stay competitive in this marketplace? And who are you getting your message to? And that's where it's always been a problem. Because today, people think, because they've been led to believe, that the answer to all your problems is 2 words, younger demographic. It's not. Let me tell you about the younger demographic. They're sitting at home with a Budweiser hoping that a Heineken shows up. And the Heinekens ain't showing up. Now, that doesn't mean you shouldn't have an aspirational marketing budget. But if you're just going after your entire budget for that one group, you are defeating the purpose of why you're in business. And there's another group that I love. Influencers. Who told anybody that influencers were going to influence anything? Of all the influencers out there, about 2% can actually move the needle. And that happens to be if your last name is Kardashian. For reasons I still don't understand, but you have to accept that. But what about the other 98%? Do you know what the other 98% influence? They influence their parents to let them stay in the house. It's true. When Saudi Arabia reopened for the first time in the history of the kingdom and allowed visas to be given to just about anybody, they were advised by their advertising agency to invite influencers. They invited 3,000 of them, and they all showed up because they thought this is going to drive tourism to Saudi Arabia. And they all showed up, and what did they do? They TikToked their Nikes. That didn't result in a single airline ticket to Saudi Arabia. It's not relative. Now, I'm on CBS News, and our news department does a very good job. Before that, I was at NBC, and before that, I was at ABC, so you can understand that I can't hold the job. But forgetting that, what is the average age viewer of our network news division? It's 50 plus. By the way, that's who has the money.
And it's not just 50 plus in general, it's 50 plus women. Those are the people who make all the travel decisions. Men have nothing to do with it. So why would you want to talk about what's trending on TikTok to an audience that doesn't know what TikTok means? It's because everybody's being led astray by the ad agencies and the media consultants into thinking that your future lies in the younger demo. By the way, it does lie in the younger demo, but not this year and not next year, maybe in 15 years. Think about when you were 21 years old. Did you stay at the Ritz-Carlton? I don't think so. Did you actually afford any hotel? No. You were lucky if you were in a hostel. And even then, you were sharing a cot. So the point is, you need to know your audience. You need to know exactly who you want to reach and the message you want to give them. And because, we talked about this on our panel yesterday, when you have so many different brands and you can segment so many out, then do your homework and appeal to the audience that makes sense to. And one size does not fit all. And it's the same thing with sustainability. That's a nice buzzword. Everybody's talking about it. If we walked outside this hotel today, or any hotel in any city, and stopped the next 20 people on the street and said, "What's your carbon footprint?" they would call the police. They don't know what you're talking about, right? We haven't done a good job of explaining, even with the best of intentions, what we want to do. And we need to do a better job of that. For those people, I used to laugh when they put a card on my bed saying, "Hey, let's save the environment by not washing your towel." The card was plastic. It sent the wrong message. You know what I found out that it was maybe a good idea? When a bellman one day, when I was pointing out the card and laughing at it, said, "Come with me." And he took me into the laundry of the hotel. I'd never seen washing machines that big. And then I understood how many phosphates were taken to just clean my towel. I was able to connect the dots. And that's really the key for part of your messaging, especially now as we are emerging from the pandemic. If you can't understand and appreciate the process, you're never going to value the product. It's just never going to happen. People really want to see back of the house. They want to see the laundry. By the way, the person who gave me the tour of that laundry, it's now a regular tour at the SAHIC Colombia in Honolulu. Because people are going, wow, because we take so much for granted. So worry about definition of terms, worry about your audience, worry about the messaging that you're sending your audience, and then realize that you're actually in an enviable position now because the demand is still strong. But you're going to have to adapt as fast as you had to adapt to the rush of it, you have to adapt to the fear of it. And part of that fear, sometimes you can't control, at least initially, like State Department advisories, right? The mention of those three words, people run for cover. State Department advisory. The State Department advisories used to be, up until about 6 years ago, not unilaterally applied, not fairly applied. All the years people were being told not to go to the Middle East, they were blowing up Northern Ireland. And in fact, the Hotel Europa in Northern Ireland was the most blown up hotel in the world. And there was never a State Department advisory that told people not to go. And then about 6 years ago, the State Department under the Trump administration, I'm sure it was well-intentioned, said, you know what, we should actually do a State Department advisory for all 196 countries. And so they did. And they did it with 4 levels. Now again, I'm sure this was well-intentioned. It's actually quite stupid. Let me tell you the levels. Level 1, travel with normal caution. You know what that means to me? Try not to trip and fall. Level 2, travel with increased caution. Ooh, now you're like putting plywood on your windows. Level 3 is reconsider travel. Now you're in the safe room in the basement. And level 4 is 3 words, do not travel. Now none of these are laws. None of these are regulations or restrictions. They're called advisories. But it kicks in the fear factor. And here's the crazy part. If we were to apply the metrics that the State Department uses to come up with each one of those levels and apply it to the cities in which we live, we'd never leave our house. It's crazy. If there's a riot in Cincinnati, does that mean I can't go to Cleveland? Of course it doesn't. Look what's just happening in Mexico. We saw the tragic story a couple of weeks ago where 4 Americans crossed the border and 2 were killed because they got caught in a shootout between 2 rival drug gangs. So what did the State Department do right before spring break? They issue a blanket warning, do not travel to Mexico. Mexico has 32 states. The states that were involved in this situation were 3 that bordered Texas and that you would never vacation in unless you were a vacationing American drug dealer.
Nuevo Laredo, Ciudad Juarez, Matamoros, please stop. We're not talking about Quintana Roo or Cabo San Lucas, and yet Americans say, oh my God, I can't go to Mexico. Of course you can go to Mexico. Has anybody here ever read a State Department advisory? Let me share it with you. The State Department advisory to Turkey says, and by the way, this preceded the terrible earthquakes. By the way, there's something I have to tell you about that too. But the State Department advisory for Turkey said, Americans are warned that Turkish drivers pass on the left and the right. Have they been on the San Diego freeway? Is that going to stop me from going to Turkey? The State Department advisory for Indonesia says Americans should be warned to stay away from large crowds and avoid buses. I live in Los Angeles and I stay away from large crowds and I avoid buses for the simple reason I have no idea where the buses go. That's true terrorism. But the point that I'm making is every one of those messages can be misconstrued, it can be misleading, it can be completely inaccurate, and instill long-term fear. And here in Latin and Central America, we all know about long-term fear. We all know about governments that are relatively unstable. But let's face it, I was in the middle of Tahrir Square during the Arab Spring, and that little 4-square block area was pretty intense. You know what was on the 5th block? People sitting on the Nile having a pina colada. The point is, the focus was on that 4-square block area, and the rest of the country was fine. So people need to do a lot of homework here with your elected representatives, with your own officials, with your own CEOs who have access to those elected officials, to try to get a new definition of terms on for those State Department advisories, because if they read it, they're not coming. And with the exception of maybe 5 places in the world, I'll go anywhere. My metric is I won't go anywhere where there's nobody in control. So would I go to parts of Chechnya? I would not. Would I go to parts of Syria? I would not. Would I go to the Ukraine right now? Probably not. I'm now basically running out of places I wouldn't go. That's how wide open it really is, but most people wouldn't tell you that. So the travel agent community has to be educated, the travel industry has to be educated, our elected representatives have to be educated, and our diplomats have to be educated. Right now, it's a two-way street. The visa wait time to get to the United States for about 12 different countries is over 400 days. You know how that translates? No one's coming. So look at the loss of revenue in those countries, and same problem with fear factor coming this way. Nobody wins. So I hope that you take the opportunity to do your homework, read those advisories, and then react to them, because it's affecting everybody in a negative way. So again, if you want to get your message across, understand this. It's part of our cultural DNA. People don't want to travel. It's not about travel demand. They can't help themselves. They need to travel. And it's your job basically to support that need in a realistic, in a transparent, and an honest way. And I thank you for having me today and yesterday, and I look forward to seeing all the improvements next year in Lima, Peru. Thank you very much. Thank you, Peter. We have time now for one more panel, and it's a very special one too, as we will be hearing about the industry from the owner's seat themselves. Please join us in welcoming on stage Andres Pachano, Executive Director, 6-Star Hotel, Wyndham Guayaquil, Wyndham Quito; Jorge Segebre, CEO, AS Construcciones, Marriott Barranquilla; Roberto Asís, Project Manager, Ermita, Attribute Portfolio Hotel, Cartagena; and Daniel Mancella, Port Director, El Rosario SA, Park Hyatt, Buenos Aires. This panel will be moderated by Arturo Garcia Rosa. We are ready now. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Gracias a ustedes por acompañarnos esta tarde. Propietarios de hoteles, o sea, aquellos que han hecho el esfuerzo, la inversión y que viven la realidad día a día de lo que es este negocio. Muchísimas gracias a todos, Andrés, Roberto, Jorge y Daniel. Tenemos diferentes experiencias, propietarios de hoteles en Ecuador,
de hoteles en Colombia, diferentes sitios, pero ambos, y hoteles en Argentina. Y bueno, cada uno con visiones futuras, ya vamos a ver un poco. Todos ustedes con propiedades, digamos, que han estado en el mercado antes de la pandemia, durante la pandemia y siguen estando. Así que una buena experiencia, momento para que nos compartan un montón de experiencias de esto que, bueno, que gracias a Dios ya comienza a ser historia, ¿no? Y siguiendo un poco el orden en el que estamos, comienzo con Andrés. Tú tienes la responsabilidad de estar al frente de un grupo que tiene hoteles significativos en Ecuador, que comenzaron desde cierto sitio y hoy están en otro, como exclusivamente propietarios y demás. ¿Por qué no nos cuentas un poco, bueno, primero, qué hoteles son los que tienen ustedes y un poco cuál es la situación que manejan hoy? Gracias, Arturo. Buenas tardes a todos. Bueno, nosotros somos un grupo hotelero que se puede decir como grupo hotelero relativamente nuevo, un par de años antes de la pandemia, porque antes formábamos parte de una unidad inmobiliaria de uno de los consorcios más grandes del Ecuador, que es el consorcio Novis, y en su momento lo que hacíamos era desarrollábamos hoteles o desarrollábamos proyectos inmobiliarios en los cuales generalmente se tenía un hotel y manteníamos algún nivel de propiedad en los mismos. Fuimos evolucionando y hasta hace, como les decía, hace un par de años antes de la pandemia decidimos hacer un spin-off de esa unidad inmobiliaria y convertirnos en grupo hotelero en sí con dos líneas o dos verticales de negocio, que uno es el desarrollo y la propiedad de hoteles. Actualmente tenemos 5 hoteles como propietarios entre Quito y Guayaquil, 2 en Quito y 3 en Guayaquil, todos con la marca Wyndham, y recientemente abrimos la vertical de operación, que decidimos entrar a operar nuestros hoteles y también hoteles de terceros, y abrimos, digamos, la primera operación de un tercero hace tan solo una semana, que es un hotel La Quinta by Wyndham en Quito. Entonces estamos con 6 hoteles, 5 de los cuales nosotros tenemos algún tipo de injerencia en la propiedad o somos propietarios en un 100%. Gracias. Solo para ubicar a la audiencia, tal vez no lo conoce, bueno, el grupo Novis es uno de los grupos empresarios más grandes de Ecuador. En general, los grandes grupos tienen los negocios de hoteles como un negocio ahí, colateral o ayuda, pero bueno, ustedes nombraste tú, tienes 6 hoteles, tienes dos hoteles bien reconocidos, tanto el Wyndham de Guayaquil como el Wyndham de Quito. Y es interesante ver cómo, porque hay procesos que son distintos, estos grandes grupos por ahí están en el negocio de hoteles y después terminan yéndose, pero ustedes han hecho este spin-off y están ahí. Después, sí, nosotros le estamos apostando bastante al tema turístico, a la hotelería. Creemos que el país y específicamente el Ecuador tiene un potencial turístico muy grande y no ha sido explotado de la manera y no es priorizado de la manera que podría con ese potencial y hablando un tema más político, gubernamental. Pero le apostamos y más bien ahora lo que estamos haciendo es buscando o desarrollando proyectos que incluyan hoteles o apoyar a propietarios de hoteles en el Ecuador que necesiten algún tipo de operación. Con lo cual esperamos también eventualmente llevar ese know-how o ese know-how de desarrollo y de operación fuera del Ecuador también. Pero por el momento estamos concentrados ahí. Roberto, bueno, ustedes tienen un hotel muy especial en esta bella ciudad de Cartagena, ¿no? ¿Por qué no nos cuentas un poco de él y un poco cómo llegaron a convertirse en hoteleros? Nosotros, pues el grupo de nosotros lleva 30 años siendo operador turístico en Colombia. Hace, pues, este hotel, que fue nuestro primer hotel, el primero que yo trabajé, lo abrimos 3 meses antes de la pandemia. Y luego ahí tuve la oportunidad de trabajar en otros 2 desarrollos, uno en Bogotá y uno en San Andrés. Sí, es eso.
Bien, el hotel, la historia del hotel tiene que ver un poco con la historia de la familia. Sí, el hotel lo hicimos basado alrededor de una casa donde nació mi abuelo. La pandemia, lógicamente, fue un periodo durísimo, especialmente en una ciudad frente al mar, donde el mantenimiento de una propiedad de estas es imposible, es labor de todos los días de docenas y docenas de personas. Pero contamos con, no sé si la particularidad, la suerte, la visión de que es un hotel muy lifestyle, por la marca de Marriott que nos permite esta flexibilidad en los servicios que prestamos. Y hoy ha tenido excelente acogida, preciso por el fenómeno que estamos viendo ahora de leisure, de business con leisure, que hablaban hace un rato aquí. Porque tu hotel está bajo el portfolio de Tribute. Sí, de Marriott. Exactamente. Okay. Jorge, tú eres el CEO de una empresa constructora, tienen el Marriott de Barranquilla. ¿Cómo es que llegaron al negocio? Bueno, nosotros estamos en una ciudad que es de pronto la ciudad más importante de la costa, una ciudad donde hacía falta un gran hotel. Nosotros ya habíamos construido el Holiday Inn, pero un hotel de servicio, muy buen hotel, pero no tenía lo que tenía este hotel que se hizo en Barranquilla. Le apostamos a tener sitios de convenciones, de reuniones y un hotel de primera calidad. Entonces el grupo decidió invertirse, se nos atravesó la pandemia también, pero en medio de todo logramos terminar. Creo que acertamos al asociarnos con Marriott porque hemos aprendido mucho y porque es un grupo que tiene un profesionalismo y un equipo muy entrenado. Hoy nosotros tenemos un servicio de un hotel de primera línea en Barranquilla. Creo que, aunque no seré muy humilde, somos el número 1 en Barranquilla y estamos manejando muy buenas ocupaciones, muy buenos eventos y muy buenos funcionamientos. El grupo ya está pensando en otros hoteles, ya estamos viendo otras opciones, porque nosotros hemos invertido en toda la costa en centros comerciales y centros empresariales, y hoy estamos pensando en que las ciudades donde tengamos centros empresariales o centros comerciales se acompañen con un hotel. Ahora vamos un poquito más al futuro, pero primero voy con Daniel. Y bueno, Daniel, ustedes también un grupo empresario que con foco en otros temas y que un día, hace ya unos años atrás, tomaron la decisión de entrar en el negocio de hoteles, en el segmento de lujo, en una ciudad, bueno, importante de la región, más allá de los altibajos de la situación que pueda vivir el país. ¿Por qué no nos cuentas un poco cómo fue esa historia de llegar a tomar esa decisión y después comentamos un poco lo que nos pasó durante la pandemia? Bueno, Arturo, muchas gracias. Primero, gracias por estos fantásticos 2 días de networking y de compartir experiencias que, por lo menos desde mi punto de vista, ha sido muy bueno para que cada uno de nosotros pueda confirmar o corregir este periodo tan intenso que ha sido el pospandemia, y realmente, por lo menos desde mi punto de vista, ha sido muy, pero muy, muy rico. Yendo a lo que me has preguntado, Arturo, bueno, la familia Scalesiani, propietaria del Palacio Duo, el grupo al cual pertenezco, opera uno de los 2 o 3 hoteles más lujosos de Buenos Aires, una unidad, un producto muy emblemático, construido en base a un palacio histórico del año 1930, estilo francés, de la ciudad de Buenos Aires, junto con una torre nueva que construimos allá que terminamos en 2006, desde ese año estamos operando. Y bueno, hemos podido a lo largo de todos estos años turbulentos, con picos positivos, equilibrados y negativos, poder mantener el estilo, el concepto y el producto tal como lo soñamos inicialmente. Y bueno, no quiero adelantarme a tus futuras preguntas, como ya dijiste, pero estamos muy, muy esperanzados en que todo lo que se ha visto aquí se pueda traducir en una continuidad, una alta productividad de la industria del turismo. Gracias. Bueno, todos, cada uno desde su punto de vista entró en el negocio, tenía sus productos, algunos lo terminaron justo antes de que llegara lo que nadie imaginó, lo que nadie previó. Hay futurólogos de todo tipo, ¿no? Sobre todo estos ahora, últimamente, ya hace bastante tiempo, estos que dicen que
que la recesión llega y que llega en los próximos 3 meses y que llega en los próximos 6, que el próximo 9, y la verdad que va pasando el tiempo y no llega nunca. Pero bueno, nos llegó un día inesperadamente y de un día para el otro, ¿no? Más o menos por mediados de marzo se bajó la luz y no hubo más luz y no hubo más negocio. Y ¿cómo vivieron esto? Empiezo otra vez por la punta, por Andrés. Una pesadilla tal vez, pero realmente fue algo que creo que todos lo sufrimos, todos transitamos por eso de la misma manera, tratando un poco de proteger los activos de la mejor manera, poniendo un pare lamentable en la cantidad de proyectos que podíamos hacer a futuro. En nuestro caso, en Ecuador, tanto enero como febrero del 2020 se veían como, o daban la idea de que el 2020 iba a ser un gran año, tal vez un año récord en arribo de pasajeros, en demanda de habitaciones, y nosotros iniciamos el año con mucha expectativa de poder crecer, ya teníamos trazado una línea de crecimiento y estratégica de inversiones que nos permitía poder abarcar más territorio en el país. Yo siempre ahí cuento una anécdota que en el caso de Ecuador, más o menos, no recuerdo si fue el 12 o el 13 de marzo que dieron la noticia de que se empezaba a cerrar todo. Nosotros teníamos planeado cerrar un deal el 13 de marzo, la compra de un terreno en Galápagos, para empezar nuestro aterrizaje en las islas, ¿no? Que era algo que nosotros veníamos esperándolo. Por situaciones ajenas, 2 días antes de eso, el vendedor nos dijo, no, miren, no llego con los papeles, por favor aplacemos una semana más la compra, y de ese 13 se convertía en 20 de marzo y realmente pasó lo que todos sabemos y se cambiaron todos los planes y después no pudimos retomar ese proyecto. Entonces, fue una época realmente dura donde nosotros el aprendizaje más grande fue tratar de sostener el negocio de la mejor manera, de la manera más responsable también, y afortunadamente teníamos unas reservas que nos permitieron sobrevivir la pandemia de una manera muy sana, ¿no? Sin recurrir a mayores problemas, pero claro, fue una época muy difícil. Roberto, ustedes con todo entusiasmo estaban terminando Sí. la puesta a punto de la vieja casa familiar para convertirlo en el hotel que soy, y de repente a poco de abrir Sí. la puerta. Yo tenía 3 aperturas planeadas en el 2020 y solo logramos la del Hotel de Cartagena, que fue en diciembre del 2019. Hoy construimos pensando que los hoteles son herméticos, que el aire acondicionado no se salga, pero ¿qué pasa cuando pagas el aire acondicionado en una ciudad tan húmeda como Cartagena, ¿no? En esa casa este año cumple 95 años y el papel de colgadura se empezaba a despegar de las paredes. Queda frente al mar, se llenaba de arena, todo se llenaba de arena, todavía se llena de arena, pero no había nadie quien lo limpiara. La pintura, lo que vale pues pintar un edificio por fuera, y el hotel estaba recién abierto, no tenía reservas de nada. Fue un esfuerzo herculeano de parte de los dueños de mantener la propiedad abierta, a diferencia del hotel que estaba trabajando en Bogotá, que es un clima como tan agradecido. Tú cierras la puerta y llegas en un año y está todo igualito. No hay ni que limpiar. Pero aquí en Cartagena sí fue particularmente difícil. Y pues el otro lo estoy trabajando en San Andrés, y ahí fue tan grave que aún no hemos podido abrir ese hotel. Jorge, ustedes tenían el Holiday Inn, después fueron tenían el hotel y después se fueron por el hotel más importante. ¿Cómo los tomó la pandemia? ¿Cómo lo pudieron sobrellevar? Bueno, la pandemia nos tomó en plena construcción. Nosotros no habíamos inaugurado, pero ya estaban comprados todos los equipos y muchas partes y mucho dinero invertido. Esto nos trajo un atraso de 18 meses por lo menos, porque también teníamos que atender los otros frentes de la compañía. No todos los recursos podíamos hacerlo. Y inicialmente el hotel era 50% nuestro del grupo y 50% nuevos inversionistas. Muchos inversionistas se salieron, nos tocó a nosotros suplir ese espacio de los que se salieron, porque nunca habíamos dejado una obra sin terminar y esta no iba a ser la primera. Entonces fue un poco duro, pero bueno, con la mano de Dios y con la ayuda de todos, hoy ya estamos funcionando
al 100% y con la aceptación de la gente. Qué bueno. Palacio de Parque de Buenos Aires ya tenía muchos años en el mercado cuando la pandemia arribó. Como tú mencionaste, uno de los 3 hoteles emblemáticos de la ciudad y que de alguna manera lideraban el mercado. Y de repente llegó el 13, 14, 15 de marzo, ¡plac! Y veníamos de 2 años históricamente excepcionales para el turismo receptivo en la Argentina y de golpe, como tú dices, tac, se cayó la persiana. Permíteme explicar en un minuto, porque es un caso totalmente atípico. Nuestro hotel es un hotel que históricamente ha tenido un porcentaje de ocupación en un 93% de turismo receptivo internacional. O sea, los argentinos alcanzaban a duras penas a ocupar el 5 o 7% de nuestras camas históricamente. En esas condiciones cerramos el hotel el 20 de marzo de 2020 y lo tuvimos cerrado durante 8 meses. Tomo palabras de Andrés con una estrategia defensiva de proteger los activos. Claramente dijimos, protejamos los activos. Además, nadie venía, no teníamos un solo cliente. Fronteras cerradas, no se podía circular prácticamente por la Ciudad de Buenos Aires y la República Argentina. 6 meses más tarde empezamos a trabajar intensamente con la cadena. El grupo propietario empezó a incidir fuertemente para reabrir el hotel. Y tú me puedes preguntar, bueno, pero ¿cómo vas a abrir si están las fronteras cerradas y el 93% son extranjeros? Bueno, generamos y empujamos a generar políticas activas de captación de argentinos. Un hotel que es caro para el argentino medio. Y bueno, fuimos moderadamente optimistas y la respuesta fue moderadamente positiva. Generamos experiencias nuevas, todas dentro de la propiedad, y realmente fuimos exitosos en perder menos plata. Seguimos perdiendo plata, pero fuimos exitosos en disminuir el déficit. Poner cada vez un cheque más pequeño. Claro, como dijo el señor Cueto chileno, si quieres ser millonario tienes que invertir en una línea aérea. Y dijo, ¿cómo es eso? Dice, sí, pasa de ser billionaire a ser millionaire. Pero bueno, pudimos recuperarnos muy bien en ese periodo. Y después tomo una frase dicha el día de ayer que creo que es recontra acertada del CEO de Accor para Latinoamérica, Thomas, no recuerdo el apellido, Dugare, que le dijo al gran Peter Greenberg, le dijo, no hablemos tanto de ahora, recuerden cómo estábamos hace un año. Exactamente hace un año estábamos con un nivel de incertidumbre, ahora estamos discutiendo si este nivel de tarifas y ocupación se puede sostener, puede crecer. Miremos para atrás y proyectémonos para adelante. Creo que todo lo que hemos trabajado y discutido en estos días, en mi caso en particular, nuestro hotel está muy bien en este momento con ocupaciones y tarifas excelentes, pero creo que compartir nuestras experiencias nos permite recalcular o ajustar o confirmar todo lo que estamos viendo y nos sorprende día a día. Sí, me quedo con esto final tuyo que rescatas de Thomas, ¿no? La verdad que es increíble lo que ocurrió, pero es increíble cómo se expuso la capacidad de resiliencia y la capacidad de reimaginarse y repensarse para estar a tono con lo que se venía, que era... Hoy me recordaba y hablaba con el equipo, en abril del 2020, hay que ubicarse, en abril del 2020 todavía en la región estaba cerrado casi todo. El WTTC, que agrupa a los CEOs de las compañías del negocio, tanto hoteleras como operadores, como algunos colados como yo, bueno, tenemos que juntarnos, porque si no ¿quién no da la señal de que estamos vivos? Entonces se hizo un encuentro en Cancún en abril del 2020. Para la mayoría de los que fuimos era el primer viaje internacional, con toda una serie de cuidados, en un lugar que nunca cerró fronteras, como es el caso de México. Pero cada uno de nosotros venía de una realidad de que el virus estaba por todos lados y demás. Y entonces, en un momento dado, un periodista, abril de 2020, me agarra en una sala y me dice una serie de preguntas y después, no sé cómo derivo, y me dice, ¿pero usted cómo ve el futuro? Le digo, mire, volveremos a viajar como nunca lo hemos imaginado.
Yo soy conocido por algunas locuras, ¿no? Y me acuerdo, está grabado, lo sacó en un canal. Y la verdad que estamos volviendo a bajar de una manera increíble. Pero bueno, hay un proceso, hay un fenómeno que no sé si se les fue común a todos, es que, bueno, ustedes se organizaron, buenos empresarios, buenos administradores, pudieron capear la situación, pero tenemos los recursos humanos, volaron. Muchos fueron a buscar y cambiaron sus expectativas y vieron una vida diferente, y algunos ya lo venían practicando y de alguna manera habían iniciado esta cuestión de nómades digitales, y otros empezaron a encontrar que podían tener otra. ¿Qué les pasó con el personal? Porque para muchos ha sido un impacto fenomenal. ¿Cómo lo vivieron ustedes? Realmente fue un impacto y fue uno de los aprendizajes más grandes en mi caso personal, porque yo te diría que durante esos primeros meses, esas primeras semanas, uno, como conversábamos con Daniel, tal vez la prioridad era proteger el activo, pero también era proteger un poco a la gente, porque si uno tomaba decisiones en las cuales los podía perjudicar de una u otra manera, quedaban en un nivel de desprotección frente a un virus que nadie sabía qué es lo que podía pasar. En ese momento no sabíamos que simplemente con mascarillas tal vez nos podíamos defender. Entonces, nosotros sí, yo creo que tomamos la decisión acertada de tratar de mantener a la gente en la medida de lo posible, al menos con algún tipo de protección sanitaria, de salud, de seguridad, que después, conforme los meses fueron pasando y volvimos a la seminormalidad o a la normalidad que tenemos ahora, esa gente lo vio como algo muy positivo y pudimos retribuirles en ese momento algo que después ellos volvieron y se ha convertido en una transición muy ordenada y muy fácil. Sí, definitivamente el modelo de trabajo ha cambiado un poco, porque sí hay ciertas exigencias de los nuevos que ya no solo quieren trabajar en sitios, sino trabajar también desde la casa, en especial las posiciones más digitales, ¿no? Las posiciones de manejo de estrategia de marketing digital o de algún tipo de sistemas, pero de ahí, dentro de lo que es la operación, es volver a la normalidad. Entonces, yo creo que esos dos temas sí nos han pasado y es algo de resaltar. ¿Cómo lo vivieron ustedes, Roberto, el tema? El factor humano para nosotros ha sido el diferenciador más grande para nuestros huéspedes, lo que hace que vuelvan, en realidad. Por eso fue tan importante para nosotros protegerlos, tanto en términos como de contrato y todo, como con la información. Ahí nos apoyó mucho Marriott, nos apoyó mucho nuestro operador, que es Oxhotel colombiano, en capacitación y en todo esto. Y a hoy estamos muy agradecidos porque todos los huéspedes vuelven y vuelven 2 o 3 veces. Y ya eso siento que históricamente ha sido algo más para hoteles 5 estrellas. Hoy es algo que permea como todo el mercado. Todo el mundo quiere como sentirse que estás en un sitio por la gente que tienes alrededor. Y sí, nos hemos enfocado en mantener nuestra gente. Okay. Jorge, ustedes todavía no estaban en operación, así no que estábamos en operación. No tenían ese tema. En el caso, Daniel, de ustedes, que sí tenían un grupo, porque además en ese tipo de segmento de mercado es muy demandante de personal, ¿cómo lo vivieron? Bueno, es la pregunta que aún no tiene respuesta en el mediano y largo plazo, ¿no? Porque la verdad que fue muy duro, tuvimos que acomodar, ofrecimos un plan de retiro voluntarios, lo que cuento se aplica a la gran mayoría de la hotelería en Argentina. El gobierno ayudó en parte con el pago de salarios, pero el resto lo tuvieron que asumir las compañías propietarias. Algunas se sostuvieron, otras cerraron o quebraron. Y después, cuando reabrimos con una planta menor, ahora volvimos a la planta estándar, pero con esa planta menor tuvimos otro fenómeno adicional, que fue la gente que empezó a migrar del país, y que eso respondía a todos estos nuevos criterios globales, pero también a la crisis argentina. La crisis política y económica argentina generó una movilidad laboral y de migratoria muy grande,
yo creo que es más grande, por lo que he visto en Colombia en estos días, creo que es bastante más grande la Argentina que la de Colombia. Los jóvenes argentinos se han movido por el mundo de una manera brutal, y en particular todo aquel que tenía un trabajo presencial y de servicio como el de la hotelería. Entonces es el problema, y todavía es una preocupación nuestra todos los días, y no le encuentro la solución a largo plazo. Así como vemos tendencias comerciales de la hotelería claras, en este sentido es un problema. Sí, realmente es un tema, y bueno, y además lo que cuesta volver a formar una persona para prestar... Cuanto más alto nivel, peor. O sea, el nivel de supervisores hacia arriba, sí, en todos los casos hay un... sí, bueno, está bien construir el hotel, todo, pero después hay una inversión muy grande en el capital humano, ¿no? Pero bueno, primero fueron los cuidados, los protocolos, después llegó la vacuna, y llegó la segunda dosis, y llegaron otras, y la gente y también, por otra parte, la gente se acostumbró a vivir esto, también con más protección, porque la vacuna de alguna manera generó esa sensación, y las cosas empezaron a cambiar. ¿Cómo estamos hoy? ¿En qué punto estamos? No, me quedo acá. Después del futuro, después hablamos. ¿Cómo estamos hoy? En nuestro caso, muy bien, muy contentos con los resultados del año anterior. Y creo que en general tal vez los últimos 8 meses del año anterior nos dieron una esperanza muy grande hacia lo que se venía más adelante, dejando atrás lo que fue la pandemia. Entonces, ahorita tenemos mucha expectativa, en este momento particular, mucha expectativa de crecimiento tanto con inversiones propias, con operaciones de otros. Entonces, yo diría tal vez un déjà vu del inicio del 2020, sintiéndonos así, con muchas ganas de poder crecer. Qué bueno. Roberto, en el caso de ustedes... El año pasado y han sido fenomenales para Colombia en el turismo, en número de pasajeros, en noches aquí, en el gasto de cada turista en el país. Particularmente en Cartagena, donde pues, a nosotros nos llega mayormente un turismo internacional. Y la gente se está quedando más tiempo, la gente está volviendo, la gente está consumiendo más alimentos y bebidas que habíamos visto antes. Sí, la verdad, y eso nos tiene muy emocionados. Los hoteles no dan abasto en Cartagena, las ocupaciones, tarifas siguen subiendo. Vivimos un tiempo de eventos sociales y corporativos desatrasándose durante todo el año pasado, y a pesar que este año ya no es así, el consumo de alimentos y bebidas sigue igual. Que esperamos se normalice un poco en los siguientes años, pero sí vimos eso. Jorge, en el caso de ustedes. Bueno, hemos tenido un crecimiento muy fuerte comparado con el año pasado. Nosotros el año pasado solamente abrimos hace 6 meses, trabajamos 6 meses del año. Este año ha sido un repunte muy importante. Creo que la gente aprendió a vivir diferente después de la pandemia y a darse cuenta que hay que vivir, bajarse en muchos hoteles, tomar la vida de otra manera. Y creo que sí que venimos creciendo fuertemente, y tenemos fe en que el negocio va a seguir creciendo. Daniel, ¿cómo están viviendo ustedes este presente? Bueno, a ver, como para que les sirva al resto, nuestros resultados son muy similares a lo que acaban de decir mis colegas, son excelentes, excepcionales, te podría decir, en nuestro hotel y en Buenos Aires y Argentina en general. Pero me parece, escuché muy atentamente la última charla de Peter de recién, creo que hay que, esas tendencias de que la gente quiere viajar, quiere consumir, hay que tomarlas con mucha astucia y con mucha inteligencia. Hoy hay que recalcular los componentes, los targets de mercado, cuál va a ser tu público consumidor, a dónde enfocarse, en qué experiencia y en qué destinos. Esas tendencias generales no necesariamente van a ir masivamente a todos los destinos, van a viajar, van a necesitar un advisor, como decía Peter, bien especializado, quiero tener tal experiencia y demás. El consumo masivo, bueno, nosotros estamos bastante más lejos que Colombia, que Ecuador y que México, entonces tenemos que, no pescamos en un mar de abundancia como pescan acá los amigos, que lleguen al lejano sur es más difícil.
Entonces hay que ser muy inteligentes en la inteligencia de mercado y en los nichos de demanda que se generan. Creo que los hay, pero hay que ser muy inteligente. Y estoy convencido que se va a mantener esta tendencia al aumento de los viajes y al aumento del consumo. Cuatro experiencias distintas, cuatro mercados distintos y todos más o menos con una misma, más allá de las particularidades. Hemos vuelto, estamos bien, tenemos buenos resultados, somos muy auspiciosos. Para terminar, ¿cómo viene el futuro? ¿Tienen proyectos nuevos? ¿Dónde estamos, Andrés? Sí, a ver, de nuestro lado tenemos proyectos nuevos, hay algo, digamos, bueno que en nuestro caso salió de la pandemia, es que se presentaron oportunidades de hoteles para adquirir que en su momento tal vez no lo hubiéramos pensado en ciudades donde no tenemos presencia. Entonces creo que del crecimiento que estamos pensando nosotros viene por un lado en oportunidades de inversión que a raíz de la pandemia lamentablemente se han dado, pero para nosotros yo creo que son buenas oportunidades. Y por el otro lado, en cambio, creo que desde el lado de inmobiliario de nuestro grupo, ahora ven al turismo con mucho mayor valor agregado a su negocio de lo que veían anteriormente. Creo que alguien lo mencionó en uno de los paneles de ayer, pero yo concuerdo plenamente en que ahora los proyectos inmobiliarios de nuestro grupo en muchos casos tienen en el centro un hotel que anteriormente lo veían como un complemento. Entonces eso a mí como ejecutivo del grupo me da mayor poder de negociación para obtener unas oportunidades muy buenas dentro de esa expansión. Pues Cartagena lo vemos como un destino con mucho crecimiento ahora y a futuro. Hay mucho espacio aquí para desarrollar la industria. Pienso como Daniel, hay que tener ciertas consideraciones de a dónde se está moviendo tu mercado, porque hay unas tendencias, como esto te decía, de eventos sociales que se están desatrasando apenas y eso también va a cambiar, pero sigue siendo Colombia como un destino muy atractivo de muy fácil acceso y además asequible para el resto del mundo. Entonces, o sea que están con vocación de mirar cosas y seguir haciendo. Jorge. Bueno, nosotros tenemos un proyecto en una ciudad de la costa que se paró en ese momento, se decidió ir todos los recursos a Barranquilla, ahora lo estamos retomando y también estamos comprando de oportunidad, estamos negociando oportunidad, un hotel que quedó sin inaugurar, que queremos adquirir y sacarlo. Consideramos que este es un buen negocio, consideramos que da una gran satisfacción ver a la gente irse contenta y aparte haber hecho una alianza con un grupo como Marriott, que es una universidad de servicio. Hemos aprendido mucho, queremos aprender mucho más y sí pensamos seguir invirtiendo. Muy bien. Daniel, el caso de ustedes. Bueno, trataré de ser breve. Estamos con un proyecto dentro de Argentina, pero apalancado un poco en lo que había dicho anteriormente, en las nuevas tendencias globales de este turismo, de esta explosión del turismo, explosión de los viajes. Hay que elegir muy bien el destino, verificar muy bien su conectividad, verificar muy bien los recursos humanos que vayan a soportar ese nuevo producto y fundamentalmente qué experiencia ofrecerle al huésped. Esa experiencia tiene que estar acorde con estas nuevas tendencias y bueno, los grados de inversión también acordes a las proyecciones que uno pueda tener en él. Pero somos muy optimistas. Y tienen nuevo proyecto en Argentina, que todo el mundo dice que en Argentina no se puede hacer. Tenemos un nuevo proyecto en Argentina, en una provincia muy especial y bueno, cuando tengamos confirmación lo vamos a dar a publicidad. Bueno, señores, estamos sobre el tiempo. Yo quiero agradecerles muy especialmente a Andrés, Roberto, Jorge, Daniel. Y solo si tienen un último mensaje, tienen 30 segundos cada uno para comentármelo. No, yo creo que he dicho todo. Muchas gracias. Yo creo que lo importante ahora y en el futuro es poder proveer algo de recordación de destino, de a dónde vas, a dónde llegas. Porque si estamos viajando para trabajar, sí, nos tomamos más tiempo para estar en el sitio, sí, quizá traemos a nuestra familia, sí, pero ¿qué me hace sentir que estoy donde quiero estar? Y ahí es donde entra qué propiedad tienes, qué ofreces y a quién tienes trabajando en tu propiedad. Gracias. Creo que hay que buscar más inversionistas, más participación de mercados. Creo que a veces
dejan a un solo grupo la responsabilidad y creo que podríamos tener turismo en muchos sitios, sobre todo en nuestro país, que no estamos aprovechando. Creo que hay mucho mercado. Gracias, Daniel. Agradeciendo nuevamente y muy cortito, coincido con lo de Roberto, estamos recontra optimistas con esta futura inversión y posibles otras futuras inversiones, siendo muy inteligente en la experiencia que se va a ofrecer, en el producto y la experiencia que se va a ofrecer. Gracias. Muchísimas gracias. Acompáñenme a agradecerles a... Por favor, gracias a vos. Muchas gracias. Gracias. ¿Tenemos foto? ¿No tenemos foto? Sí. ¿Sí? Thank you for such a great panel. Remember to visit the gallery section in our app to download and share tons of great photos. Que me tengo que quedar acá. Mi jefa me dijo, volvé al escenario, así que cumplo. Yo soy no quiero perder mi trabajo. Bueno, no, llegamos al final. Yo quiero agradecerles muchísimo, muchísimo, muchísimo a todos los que están aquí, a todos los que ya han tenido que partir y espero verlos pronto. Y cuando digo pronto es que en noviembre tenemos una cita para todos aquellos que esos mercados les completan. Y si no, el próximo abril en Perú. Tenemos un brindis final que lo compartimos y nuestro último abrazo, saludo. Y gracias. Bueno, nada más. Agradecerles profundamente a todos ustedes y una vez más a todos quienes hicieron posible esto desde el back. Al hotel, los equipos técnicos, a los traductores que siempre hacen un esfuerzo muy grande. Y permítanme una vez más, muy especialmente, como seguramente lo hacen ustedes con su gente, tener un agradecimiento y un reconocimiento muy especial para mi gente. Así que a todos ellos, y lo resumo en los 4 pilares de todo, Florencia, Verónica, Pablo y Laura. Gracias, muchas gracias. Bueno, pero hay copas y necesito un brindis y como a mí me gusta siempre algo más, quiero que todos los que quedamos hasta el final vayamos a ese escenario con copa porque quiero una foto espectacular de cierre. ¿Qué opinas, Roland? ¿Está bien? Ok. Entonces, con copa en mano, todo el mundo al escenario. Vamos a hacer una foto final. Con un poco de música. Necesito algo cartagenero. Cacha. ¿No? Ah, muy bien. We are the champion. Yes, we are right. Ok. Necesito al fotógrafo. ¿Lo tengo? Sí. Necesito un fotógrafo, necesito a todo el mundo arriba del escenario. Arriba del escenario con copa. ¿Puedo salir ahí también? ¿Me escuchan ahí afuera si hablo? Ok. Yo necesito a todo el mundo arriba del escenario con copas. Vamos a hacer una foto final. Vamos, Lisette. Anita. Vamos al escenario, a una copa de champán, todos para una foto final. Vamos, Luis, claro que sí. Richard. Santiago y Richard. Santiago, los necesito en el escenario para una foto final. Vamos, claro que sí. Súper.
Ah, lo bien que se ve esto, cómo me gusta. Claro. Esperen que falto yo, el fotógrafo está sacando. Momento. Esperen. Pero esto no tengo copa yo. ¿Hay que sentarse? Vamos, apretemos. Vengan más, háganse el amigo. Acá estamos. Pero a la cuenta. ¿Estamos todos? ¿Fotógrafo, entramos todos? Queremos grabación, queremos video, queremos a RLA, queremos a Congres, queremos a todos. Queremos vernos en la pantalla, ¿no nos podemos allá? ¿No se puede ver allá qué es lo que pasa? Qué bajitos quedamos nosotros. Bueno, a la cuenta de 1, 2, 3, copas arriba. Verónica, ven acá. Pablo, ¿dónde estás? Pablo, ¿dónde estás? Paren que falta Pablo. Pablo, vení acá. Vamos. Y ahora sí, con copa arriba. Vamos. Por Cancún, por Perú, por siempre. Vamos. Gritos. ¡SAHIC arriba! ¡Ey! ¡Esa! Ahora sí, ¿estamos? Gracias, Cartagena. Gracias a todos por haber participado. Gracias por confiar una vez más en nosotros. Una herramienta que sin todos ustedes no tiene sentido. Muchas gracias. Stephanie. Gracias. Chicos, sí. Gracias, Lina. Gracias. Ay, Marce. Me ahí para decirle lo feliz que estoy, de verdad. Gracias. Cuando quieras, ¿no? Mira. Para llegar a la playa, habla con la luna. Gracias, Raúl. Qué lindo. Salute. Al fotógrafo lo necesito todavía. ¿Dónde está el fotógrafo? Me va a matar, ¿no? Necesito, chicos, necesito una foto con el